Marjan bro, friendly ആണ് play PS5 ലാ കളിക്കുന്നത് bro. PS5 ആണ് മൊബൈൽ അല്ല. ഹലോ ഹലോ അപ്പോരാ വരാ ഞാൻ നോക്കി വാട്സപ്പിൽ കോൾ വന്നു പിന്നെ നോക്കുമ്പോ അതില് കാണാനില്ല. എത്ര മണിയായിരുന്നു? One of my dream come true. ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. വർജാൻ ബ്രോ ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാവിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ അതില് കണ്ടില്ല 110-40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യമൊക്കെ മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി. ഇത്ര കാലം ഒന്നൊന്നല്ല പൊത്തി വന്നിട്ടുള്ളൂ 4-5 ആൾക്കാർ. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിളങ്ങോട്ട വിളക്കൂട്ടുക. മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നത് ബ്രോ. ഹലോ ഗായ്സ്, കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പ്ലീസ്. ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞോ, എന്ത് പറ്റായി? ഹലോ, കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിക്കുക. നമുക്കൊരു 150 സബ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും പുതിയ വാച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്.
10 പ്ലീസ് രമേശ്വര മറ്റേ എന്ത് കണ്ടോ കമലാസന്റെയും മറ്റേ രജനീകാന്തിന്റെയും സൂപ്പറായി. രജനീകാന്തിന് എന്തായാലേ പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ അപ്പിയറൻസ് ഒരു ശരിക്ക പഴയൊരു പോലെ തോന്നിക്കും. മീൻസ് പണ്ടത്തെ രജനീകാന്ത് ശരിക്ക് ഞാൻ നോക്കായിരുന്നുള്ളൂ അതല്ലേ. ആ നല്ലൊരു കാര്യം അല്ലേ. പുതിയ സിനിമയുടെ ടീസർ എന്നല്ല, പുതിയ സിനിമയിലെ പോലെ അപ്പിയറൻസ് കാണിക്കുമല്ലോ. ആരാണ് ഹീറോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കമലഹാസൻ. ആരാന്നാവല്ലേ രണ്ടാളും ചോദിക്കാൻ ചെറുപ്പം. ഒരു ഗോസംസ് ഒക്കെ അല്ലേ. പക്ഷെ നെൽസൺ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നെൽസൺ ആ ബീസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് നിർത്തിയ നല്ല പടങ്ങളാണ് നെൽസന്റെ ഒക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ അത് മീൻസ് അയാള് വരുമ്പോള് മീൻസ് അയാൾക്ക് വേണ്ടി കൊറേ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണ്ടോണ്ട്. റിട്ടയർഡ് പട്ടാളക്കാരൻ അയാള് ഒരു മാളിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ജോലിക്ക് കയറും. അപ്പൊ അവിടെ ഇതുപോലെ തീവ്രവാദികള് പിന്നെ റാൻസത്തിന് വേണ്ടിട്ട് വരുമ്പോ ഇയാളടിച്ച് തൂഫാനാക്കി വിടും. അതാണ് ഒറിജിനൽ പടം. അതല്ല അതാണെങ്കി ഇപ്പൊ എന്ത് അടിപൊളിയായിരുന്നുല്ലേ. പിന്നെ ഇയാള് മറ്റേ അവിടെ ചായ കുടിക്കാനാ ചോറിനാനാ വന്ന് മറ്റേ ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ വിഷയാക്കിയത്. അങ്ങനെയല്ല, ഒറിജിനലി സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് പണിക്ക് കയറും. നൈറ്റ് ആയിട്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ കൂട്ട്. എന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അടിപൊളി പാടാ അല്ലേ. അത് കോമഡി ടൈപ്പ്. ഇത് 2-3 ഭാഷയിൽ റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പടം. തമിഴില് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദിയിൽ സെയിം ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ 2-3 പടം ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വൻപോണെ. അല്ല ആ തീമാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നില്ലേ. കാരണം ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് പരിപാടിയാവുമല്ലോ ഇല്ലേ. അതൊക്കെ ഒന്നാമതി ഇയാളെ ഈ പിന്നില് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓരോ അത് പറയുമ്പോ അത് മതി. മറ്റേ നമ്മള് മറ്റേ സിനിമയില് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഉദയനാണ് താരത്തില് കണ്ടിട്ടില്ലേ, കൊറേ ഗിൽബന്തികൾ ഉണ്ടാവൂലോ. മൈക്കിള് നോക്കി, പക്ഷേ മൈക്ക് വാങ്ങണേല് മുന്നേ നിന്റെ ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിട്ട് പൈസ അറിയാൻ പോരെ. കാരണം എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തതേ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നിന്റെ ഡിസ്കോഡില് വക്കെയാണ് ആ ഒരു സാധനം. അപ്പൊ എന്തായാലും നിന്റെ സ്ട്രീമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മൈക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണത്. പിന്നെ നിന്റെ ഇതേ സൗണ്ട് തന്നെ എന്റെ വോയിസിലും കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ ലൈവിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നിന്റെ അവിടത്തെ എന്തോ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ നീ മൈക്ക് കൊണ്ടെന്നാൽ ഇതന്നെയല്ലേ സംഭവിക്കാൻ പോണത്. കണ്ണമ്പ്രോ നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നണം നീ അത് അടിച്ചു നോക്ക്. നീ ഇങ്ങനെ നെറ്റില് ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു നോക്ക്. സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ വേറെ ആൾക്കാരല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കളിക്കല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇൻപുട്ട് ലൈവ് മാത്രം പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റിംഗ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തരും. ആയിട്ടില്ല ഡിവിഷൻ ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് 1500 കുത്തണതിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഇൻപുട്ട് മൈക്ക് കുത്തൂല, അവിടത്തെ പ്രശ്നമായിരിക്കും ചിലപ്പോ. കൊഴപ്പല്ല, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഓല് പറയട്ടെ, ഓല് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് 1500 അറിയും. 1668 2 തല ഉള്ളത് പറഞ്ഞാല് അതായത് ഓക്സുമ്പോ തന്നെ 2 സ്പോട്ടായിട്ട് ഇന്നും ഔട്ട് ഉള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ USB ഉണ്ട്. USB പറഞ്ഞ ബുദ്ധി കഴിഞ്ഞ് ഇൻ ഔട്ട് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുണ്ട്. മറ്റേ നമ്മുടെ ഷർട്ടില് കുത്തണല്ലേ, അത് മൈക്ക് ഷർട്ടുമ്പോ കുത്തണ മൈക്ക്. നമ്മ
ചെവി വെച്ചേക്കണ ഹെഡ്സെറ്റ്. ആ ആ ആ അതായത് 2 ടൈപ്പ്. നമുക്കിപ്പോ USB കുത്തണ ടൈപ്പ് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട്, ഉം, ഉം. പിന്നെ ഓക്സുമ കുത്തണുണ്ട്. പണ്ടത്തെ നമ്മളെ ഫോണുമൊക്കെ കുത്തൂല, ആ ഓക്കെ ഡൺ ഡൺ ഡൺ. അപ്പൊ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ആ അങ്ങനെ 2 പിന്നിന്റെ ഉണ്ട്. 2 ഓക്സ് ഉള്ളതുണ്ട്. 2 ഓക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒരെണ്ണം ഹെഡ്സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനും. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഇതുണ്ട് മറ്റേ, അതായത് ഒരു വയറിന്റെ ഒരു തലണ്ട് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് പറഞ്ഞതാവും. ഗെയിം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതറോ നിനക്ക്, നീ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഗെയിം കൂട്ടിയിട്ട് അതാണ്. അതിപ്പോ ഭയങ്കര കുറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി. ഇതിന്റെ സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ ആവുന്നല്ല. നീ കേക്ക് നോക്കിയാ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയണ സൗണ്ടിന്റെ ആ ഒരു കേൾക്കണ ഈ സാധനം ലൈവ് വരുന്നില്ല. അത് ഒറ്റ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോ നല്ല ഇതുണ്ട്. ഈ ഒരു ഒച്ച വന്നാണ്. പക്ഷെ ഇല്ലടാ, ഇതേ ഇവന്റെ സൗണ്ട് തന്നെ എന്റെ ലൈവിന്റെ അകത്ത് കേൾക്കണ്ടല്ലോ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at Hello its guys, best. welcome to my stream all. So off we go then. The Dutch have a great heritage of producing some of the most talented strikers, and this one has it all. The one and only Marco van Basten. A score of outrageous goals. Have you played against him, Jim? No, maybe just as well. Now it's Vieri. Now it's Kvaratskhelia. Van Basten goes steaming forward. It's run loose here. He's trying his best to keep it in play here. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Robson. Ferdinand does well to get it back. Barcelona do have a chance to counter here. Now it's Pele. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Raul has it out wide and it's chance for a shot! Superb goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So, a breakthrough already. And it's Van Basten. Robson strokes it back. And this is Raul. Oh, well, that is not a great touch. Oh, what a dampener that was, just when we were hoping he'd turn up the heat. First quarter of an hour gone. ഇന്നലെ എന്താ ഇത് മഴ പെയ്യ ഇത് കാണാൻ ബ്രോ? 2 പോയിന്റ് കിട്ടി വെറുതെ. പാകിസ്ഥാന് 1 പോയിന്റ് കിട്ടി. Patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And this is Vieri. പിന്നെ കാണാൻ ബ്രോ, 3 മണിക്കാരെ കളിയാ. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. And this is Pele. This is Pele, പക്ഷെ Pele പറ്റിച്ച്. Robson. Pele പറ്റിച്ച്. Oman finding their passes. Driving on and making good progress. Oh, that's a very decent ball now. Hangs one in. Czech deals with that, nice and simple. They need to play this quicker in transitions like this. Pele, that's an imaginative pass. And he's away, and the shot! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. Lovely pass, but can he get there? Thuram.
Pele. ഇനി ഇതിന്റെ വല്ല പ്രശ്നമാണോ? Van Basten. Here's Nedved. Almost half an hour in now. Nice sequence of passes this. Knocks it out wide. Robson. Chiellini kept aware, and it is reclaimed easily. Baresi calmly anticipates. Maldini gets across to intercept that. Gattuso. Now it's Vieri. And it's Nedved. And here's Van Basten. And that pass just didn't quite work. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Pele. Raul. Oh, great feat that. Now it's Kvaratskhelia. That is a great pick out. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Oman with their first corner. The first in the game for either side, actually. Lovely pass, but can he get there? And now a sudden chance to counter. And that's definitely not his best. Nedved conjures time and space where few can. And it's Van Basten. Pressure coming in from all directions. Into the final 5 minutes of the first half. Passes coming off in quick succession here. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Robson. Oh, that is asking for trouble. Pass somewhat off target. Nicely weighted ball. That'll be a corner. And this could be the final action of the first half. Final action of the first. And there is the half-time whistle. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So we're just settling back into this second half. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Nedved. And he's in on goal. Goal! And the ball's come loose here. Gattuso. Pele. Can he spark a counter here? Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Pele. Mateus. And there's green grass ahead of him. Rijkaard cuts it out. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Gattuso. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Kvaratskhelia. Van Basten touches it back. Great defending, strong and determined. Barcelona still this single goal behind. Now it's Kvaratskhelia. Kvaratskhelia with a definite foul there. Now, can they get him away? Picked up, brilliant. Great chance! No mistake! A two-goal lead and they're firmly in control. He does it all with an air of efficiency and simplicity.
Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. Pinches it off him. Now it's Kvaratskhelia. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Passing is crisp and sharp. Oman couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Nedved crosses. Czech claims it without any fuss. Now it's Vieri. And here's Van Basten, looking to play him in. Atrail bro, ഞാനേ Delivers the ഫസ്റ്റ് ball. കളിയാണ് ഒരു Maltini മറ്റേ ഒരു clears it away. ഉറക്കശീലൊക്കെ ഉണ്ട്, മൊത്തത്തില് ടച്ച് ഇല്ലായ്മ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയത് Gattuso. ഓപ്പോണന്റ് അത്ര സ്ട്രോങ് ഉള്ള ഓപ്പോണന്റ് അല്ല, പക്ഷെ എന്തോ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള Baresi അതാണ് cuts out the അത്രേ pass. And it's Nedved. Yaya Toure gives no quarter whatsoever. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. Raul. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Yaya Toure. And it's Gattuso. And this is Pele. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Pele. Vieri. He's had a shot! Oh, it's come off the upright. Kvaratskhelia. Time and again they are repelled. Now that looks a decent ball. Can he finish? He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Oh, well played. That's just playing it safe and simple. അത് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ And he's തരുമോ gone looking for safety. കണ്ണമ്പ്രോയുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ കീ. That's a little off target. ആ കണ്ണമ്പ്രോ And he thumps മറ്റേ it clear. അച്ഛൻ്റെ അടുത്തിട്ടോ അത് പോരെ. ഈ ഫുട്ബോൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇത്. Takes a shot. Lacking in accuracy. It's a pretty loose pass. Throw it. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നുകൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇതില് അടിച്ചപ്പോ താങ്ക് യു ബ്രോ വെപ്രോള് Not too much to add on here, just a minute. And he's had a hit! Good first touch and almost as good a second. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. And that will be it. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. How do you look back on the game then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right position. മുകളില് ഫുട്ബോൾ റാങ്ക് ഡിവിഷൻ എഴുതിയാണ്. ഡിവിഷൻ 3 ഇക്വറ്റി ഡിവിഷൻ നല്ല വ്യൂസ് ഉള്ളതാണ്. ശരിയാണ്. വന്ന വഴി മറക്കരുത്.
ആ മീൻസ് അത് ചില സമയത്തൊരു എന്താ പറയാ ഇതാണ്, ചില സമയത്തൊരു ഇത് വെപ്രാളത്തിലൊരു കൂടുതലാണ്. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ നല്ല കളിക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് ആ പെലൊക്കെ നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറാ, നന്നായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ലായി ഓടിക്കേറും ചെയ്യും, ശ്രദ്ധിച്ച നടക്കും. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മള് ബിസിനസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. ഹലോ ഹലോ ഗൈസ്. പറയടാ. അല്ലേ പേജിൽ ഫണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലെപ്പോ നോക്കൂ. നോക്കിക്കോ. നോക്കണേ മുന്നേ ഈ പറഞ്ഞാല് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. അങ്ങനെ ആവരുത്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് എനിക്കൊരു പേടി. മച്ചാനെ പറയും മച്ചാനെ, പറയും മച്ചാനെ. അതങ്ങനെ ലൈവാണ്. എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്ത് പറ്റി? ആൽബർട്ടോ ഈ വിൻഡോസ് ആക്റ്റീവ് അത് റമീസ് ബ്രോ ഏതാ ടീം മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. നമ്മള് സുലൈമാനൊക്കെ അറിയില്ലേ? സുലൈമാനിക്ക് മനസ്സിലായി. സുലൈമാൻ ശരിക്കും ആരാണ്? ഇത് നമ്മള് ഒരു ഇതില് വന്നിട്ടില്ലേ, ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ ഒരു മറ്റേ റാബിറ്റ് ആരൊക്കെ മറ്റേതല്ലേ ആനപ്പാറയിലത്തെ? ടീമില്ലേ? അതിലുള്ളവനാ. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് അയച്ചപ്പോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഡിസ്കോഡ് വരാൻ പറഞ്ഞേ. പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു? അവന്മാരെ കൊന്ന അവന്മാർക്ക് ഈഗോ നിന്ന് കളിപ്പിച്ച് അവന്റെ രീതി തന്നെ അടിച്ചു പൊട്ടി. ചുമ്മാ തമാശയായി കളിക്കാൻ വരുമോ, ചുമ്മാ ഈഗോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവന് ഒറ്റ ടീം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈഗോ കയറും. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ അവന്റെ ടീം കളിക്കും. പക്ഷെ അവന് പറ്റില്ല, അവൻ രണ്ടൊരു ടീം കളിപ്പിച്ചു അടുപ്പിച്ചേച്ച് ഇവരെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കളിച്ച ഓടിച്ചാണ്. ഇവരെ ക്യാമ്പൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഓടിച്ചിട്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ വരുമ്പോ എടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ 3 പേര് കളിച്ചാൽ മതി. ക്ലാസ്സിൽ കളിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല. ഉമ്മാര് നമുക്ക് എതിര് കളിച്ച് കസ്റ്റം റൂം ഇട്ട് എടാ അപ്പൊ ഒരു തവണ കിട്ടിയപ്പോ മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ കസ്റ്റം റൂം മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ എടാ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ ഞാൻ കോപ്പറേറ്റീവ് കളി ഞാൻ നിർത്താൻ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറ്റണല്ല. ഇവർക്കാർക്കും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് പറ്റണല്ല കളിക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഞാൻ മാറിയെന്ന്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഫ്രണ്ട്ലി ഇടുമ്പോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂം കളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂം കളി ഒഴിവാക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കളിച്ചോ, നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ തല്ലോടത്തും ബഹളം ഉണ്ടാവില്ല. അവരിട്ടതായിരിക്കും, അവരിടാൻ നേരത്ത് പറയാ ഞാൻ റൂം കളിക്കാനില്ല, ഞാൻ ക്ലാസ്സിക്ക് കളിക്കാറില്ല, റൂം കളി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാ. അല്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അടുത്ത പ്രാവശ്യം റൂം കളിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മ ഈ തല്ലെടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ അതിന് മുന്നേ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മളെടുത്ത് കളിക്കണമെന്നൊക്കെ ഡ്രേക്കന്മാരെ ഓടിച്ചിട്ടടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇവൻ കവറിന്ന് മാർക്കില്ല, കവറിൽ പെറ്റി നടക്കും. തല മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അതിനെ അടിച്ചിരുത്തി ഭയങ്കര ഈഗോയായിരുന്നു അവന്റെ മാപ്പിളയല്ല, അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞാലും മഞ്ജിത്ത. അവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്. അവനങ്ങ് ഉറക്കം വന്നു. പിന്നെ അവന് ഉറക്കം വന്നു അറിയാ. ലാസ്റ്റ് ഉറങ്ങാൻ കൊടുത്തു വിട്ട് അറിയാ. ചുമ്മാ ഇരിക്കായിരുന്നു അവന്മാർ ഈഗോ. ലാസ്റ്റ് ടീം രണ്ടായപ്പോ ടീം ഞാനും മിനാജും ഇവനും ഹെൽഡർ അങ്ങനെ അവൻ വിചാരിച്ചു. മൊബൈലൊക്കെയാണ് കിടന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ PC-ലൊന്നും ഇങ്ങനെ അധികം പുറത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച പറയാ ഒറ്റ ദിവസം വന്ന് കളിക്കുമ്പോ എല്ലാം തീർന്നോളും. അവൻ കളിക്കും എന്നുള്ള എന്റെ അഹങ്കാരമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലാന്ന്.
അതെ ഇപ്പേ എടാ നമ്മ ഈ ഒരു ടീമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോ ഒരു സാധനം വരും ഈ അത് സാധനം, അതായത് ഞാനാണ് അവരെക്കാട്ടി ബെറ്ററോ അത് അവരാണ് എന്നെക്കാട്ടി ബെറ്റർ സാധനം വരുമ്പോഴാണ് ഈ റൂം ഇട്ട് കളിക്കേണ്ട സാധനം വരുന്നത്. നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇത് കളിച്ച് കാണോടാ, സാധാ ആദ്യം ഫണ്ണായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ആ കളിച്ചിട്ട് നല്ല കിൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണാം. അപ്പോൾ അവനെ കില്ല് കിട്ടാത്തതിന്റെ ഒരു പൊള്ളൽ കാണുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതുണ്ടായിരുന്നു. അളിയാ ഞാൻ കണ്ണ് ട്രേസ് ചെയ്ത് അടിച്ച്. എടാ അതിന് കരഞ്ഞടാ അവൻ. എടാ എന്റെ കില്ലാൻ കൊന്നു. എടാ എന്റെ POV കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ എന്റെ മൗസ് പാഡ് തീർന്നു. ഞാൻ ടേബിൾ വെച്ചാണ് ബാക്കി കൺട്രോൾ ചെയ്തത്. അവര് കില്ലെടുത്ത് കരയുമായിരുന്നു. എന്തായാലും പബ്ജി PC യിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ഇമാതിരി ചൊറിയൊക്കെ. കാരണം ഫോണിലെ ഞാൻ സ്റ്റോറിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കൊച്ചു പയ്യുണ്ടോ? അതാണ് ഈ ഫോണിൽ കിടന്ന് വിരകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഫോണിൽ കിടന്ന് വിരകിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. അതാണ്. പക്ഷെ അവർക്കാണ് പോയി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്നല്ലേ. ഫോണില് സ്കില്ല് ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നതിന്റെ പാടാണ് PC യിൽ ആ ഒരു സ്കില്ല് കിട്ടാൻ. ഞാൻ പറയാം അവന് സ്കില്ലുണ്ടാടാ. അവന് മിനാജിന് മറ്റേ പിക്സ് പീക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ അറിയാം. മിന്നാജ് ഞാൻ പേര് എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ PC യിൽ ഞാൻ അവരോട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. നീ ആനപ്പറയില്ലായിരുന്നോ? ഞാനില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ പോയി. അസ്രയിലുണ്ടായിരുന്നു ആനപ്പറയില്. ഞാനില്ലായിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ പോയല്ലോ. ഞാനും റമീസ് ഒരുമിച്ചല്ലേ പോയത്. ആനപ്പാറ വീസില് അസ്രായേലുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, ആനപ്പാറ വീസിൽ ഞാൻ പോയി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ. അതാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അസ്രായേലിന് മാസ്റ്ററിനൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ അന്ന്? ഇല്ല, മാസ്റ്ററിനന്ന് ഞാൻ കൂടെ. നീ എന്ത് കളിച്ച് നമ്മളെ കൂടെ വന്ന് ആർപ്പ് കളിച്ചൊന്നാ? അല്ല, ഫുട്ബോൾ ചെന്നല്ലേ? ഞാൻ വേറെ വിസി പോയിട്ടുണ്ട്. പബ്ജി കളിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ വിസി പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ്. കാരണം അവര് പബ്ജി കളിക്കുവായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത്. റാബിയും കൂടെയൊക്കെ പബ്ജി കളിക്കുന്ന കുറച്ച് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ VCയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര സമയത്ത്. ഇപ്പൊ സ്ക്രിമ്മിൽ കളിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നി ആനപ്പാറ. പബ്ജി സ്ക്രിമ്മിൽ എന്തോ കളിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. തങ്കു എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതില്? ഞാനുണ്ടായില്ലേ, നോക്കലില്ല. മൂട്ടടിച്ചവിടെ വെച്ചേക്കാണ്. റമീസിനോട് ഈ ഫുട്ബോൾ എഴുതിയത് ഉണ്ടോ? മറ്റേ അവരുടെ ലോഗോ ഫുട്ബോൾ ലോഗോ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഇത് ലിങ്കാ വരുന്നത് റമീസ്രോ, ലിങ്കാ മൊത്തം അടിച്ചേ മാത്രമായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കസ്റ്റം പാച്ച് ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റും കേട്ടോ. മറ്റേ UCL സ്റ്റാർ ഒക്കെ വരുന്ന സ്കിപ്പിംഗ് അനിമേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഇടാം. ആൽബർട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കടാ, എന്നിട്ട് നോക്കി കിട്ടുന്നില്ല. ഒക്കെ ലിങ്കിലേക്കാ പോണത്. അതുപോലെ റിയൽ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റേഡിയവും ഇതുമെല്ലാം കിട്ടും. റിയൽ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റേഡിയോ അല്ലല്ല. ഞാൻ കറണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാനാ? ബൈക്കൊക്കെ വലിച്ചുകൊണ്ട് സൂപ്പർ. എവിടെ ബൈക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് ബൈക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ അല്ല എന്റെ ഇവിടെ കറണ്ട് വന്നപ്പോ റമീസിനോടെ കറണ്ട് പോയി. അതെ, ഞാനും കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ കേറിയത് ഫോണ് പെങ്ങളെ കൊച്ചങ്ങാണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പിന്നെ കാണാനില്ല. എന്നെ വേണ്ട ഞാൻ ഭാഗത്തേക്കേ ഇല്ല. ഇനി എങ്ങാനും നിന്നോടെ കളിക്കണ്ട വെച്ചോ? നീണ്ടോ കളിച്ചോടാ? സൗണ്ട് ശരിയായ സ്ട്രീമിലാ? സൗണ്ട് ഇല്ല, റെഡി ആയിട്ടില്ല. അസ്കർ ബ്രോയുടെയും കുറവാണല്ലോ. അസ്കർ ബ്രോ കുറച്ച് ഏതിൽ സൗണ്ട്? ലൈവിലോ? കുറച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അവര് നോർമൽ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് അന്ന് റമീസോ കുറച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര കുറച്ച് വെച്ചാണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. കൊറേ മുന്നേ കുറച്ചതാ. ഞാൻ കാർത്തിക്
നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെച്ചല്ലായിരിക്കും. അല്ലല്ല. രണ്ടുപേർക്ക് സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാ? രണ്ടുപേർക്ക് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. അസ്രയിലല്ലോ? ഇല്ല, ആരാ ചോദിച്ചേ രണ്ടുപേർക്ക് സ്ലോട്ട് ഉണ്ടോ? സിഡ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞു, ഒരു 100 പേരെ കൂടി അയക്കൂ. എടാ താഴത്തെ വീശിക്കിരിക്കേ. വേറെ ബസ്സിൽ പോയി കളിച്ചാല് കളിക്കാൻ വിടാതിരിക്കാൻ പോവാ. ഞാൻ മറ്റേ ഫീനിക്സിനോട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫീനിക്സിനോട് കളിച്ചു. പുള്ളിയൊക്കെ എന്ത് ഡീസന്റ് ആണെന്ന് അറിയാവോ? ഞാനൊന്നും ഒരു കില്ല് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് പോലും പുള്ളി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പുള്ളി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആൽബർട്ട് നോക്കിയോ? വാലറിന്റെ തുടങ്ങിയ പാടെ ഞാൻ നിർത്തിയതായിരുന്നു. വാലറിന്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കുറെ പണി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, മറ്റേ ഇത് ഓണാക്കണം, മറിച്ചോണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു കയറ്റിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കളി നിർത്തിയെന്നുകൊണ്ട് പോയാണ്. എന്നിട്ടാണ് രണ്ടാമത് കളി തുടങ്ങി. ഞാൻ വാലറിന്റെ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. കാര്യം നെറ്റ് ഇഷ്യൂണ് അതിൽ. ഒരു പാക്ക് ലോസ് വന്നാൽ തീർന്നു. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വഴി പോയി നിൽക്കും. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ചത്ത് കിടക്കുന്ന കാണത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല, നല്ല സ്ട്രോങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാതെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങണം. ഇതൊക്കെ കാരണം വയ്യ. അതിനെക്കാട്ടി ബാക്കി വേറെ എത്ര ഗെയിംസ് കിടക്കുന്നു ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നു. അതിലോട്ടിരുന്നു. പിന്നെ പബ്ജി എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ്. കാര്യം ഇത് ഇറങ്ങിയ സമയം തൊട്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും PC ഇട്ട് ഓടിച്ച് കളിക്കണം, പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് കുത്തിയിരുന്നു ആണ്. അതിന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പ്ലേയിങ് ഓവറുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ഈ ഫുട്ബോൾ വരും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിച്ചിട്ട് ഈ ഫുട്ബോളായിരുന്നു കിട്ടിയേനെ. എന്ത് പോയിന്റ്? ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാനും എടാ ഈ ബിസിനസ് വാങ്ങാലേ ഇതില്. ബിസിനസ് വാങ്ങണ പരിപാടി. അല്ല, വീട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പിന്ന് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. അത് കൂടാണ്ടേ ഏതോ ഒരു റേസുകൾ ഉണ്ട്. ആ റേസുകൾ എത്ര കണ്ട് കളിക്കണേന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് മേടിക്കുക. ആ റേസ് കളിക്കണതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ബിസിനസ്സിൽ ഏണിങ്സ് കൂടും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം 1 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം 4-ലുണ്ട് അങ്ങനെ. സെയിം തന്നെ 5-ലും കാണാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. നോക്കി അടിച്ചു നോക്കുക. ഹൗ ടു ഏൺ എന്നൊക്കെ ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് ഒക്കെ അടിച്ച് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇവര് കാണിച്ച് 4-ല് കാണിച്ചെന്നാണ് ബിസിനസ്സുകൾ മേടിക്കുക. ബിസിനസ്സുകൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ലക്ഷം വെച്ച് വെറുതെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 4-ലേ ഉള്ളൂ, 5-ലില്ല അല്ലേ? അതിൽ ഇത് മാത്രമല്ല, ഏണിങ്സ് ഒക്കെ പേ ചെയ്യുന്നതില്ല. ഇതിനകത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏക പരിപാടി ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ല വണ്ടികൾ വാങ്ങുക, ഓപ്ഷനിൽ കൊണ്ടിട്ട് കൂടി വിലക്ക് മറിച്ച് വിൽക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പൈസ കിട്ടുന്നത്. മറ്റേ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് പാസ് വെച്ചിട്ട് റയർ കാറുകൾ അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും. എന്നിട്ട് വലിയ ലുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാറായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ ആ കാറിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ 10 കോടിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാറുകൾ കാണും. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടിട്ട് വിൽക്കും. അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട്. പക്ഷെ ഫോർസ 4 കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റിയാണ്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്. അതാ കുറേ ആൾക്കാർ ഫോർസ 4 കളിക്കുന്നത്. 5-ലെ റൈസിങ്ങും അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്സും ആ ഒരു ഇതുവേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അധികം ഈവൻസ് ഒന്നും അതിനകത്തില്ല. ഭയങ്കര മടുപ്പാണ് ഫോർസ 5. ഫോർസ 4-ല് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് 4 ചെറിയ മാപ്പാ. 2 ഓട്ടോ ഓടുമ്പോഴേക്ക് തീർന്നു. മാപ്പ് ചെറുതായിരിക്കും, പക്ഷേ കുറെ ഈവൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മടുക്കത്തില്ല. വെറൈറ്റി ഈവൻസ് കാണും. 5-ൽ അതില്ല. അതാണ് എൻ്റെ കുഴപ്പം. ഒരു വലിയ വേസ്റ്റ് മാപ്പും ഉണ്ട്. അതുപോലെ കുറെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. 4 ഇന്ന് ലീവാണല്ലോ അല്ലേ? അത് കിട്ടി. ആയിട്ടില്ലല്ലോ, ആയിട്ടില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ബോക്സ് ടു ബോക്സിനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ? 187 ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആയിട്ടില്ലല്ലോ വരെ കളി. റമീസ് ബ്രോ, ഹ്യൂഗോ ലാർസൺ കൊള്ളാവോ? 5 സ്റ്റാർ പ്ലെയർ. ഹ്യൂഗോ ലാർസൺ എടുക്കണ്ട. അൺവേവറിംഗ് ഫോം അല്ലല്ലോ. ഫോമൊക്കെ
ഹോൾ പാമർ എടുത്തല്ലേ? ഹോൾ പാമർ എടുത്തല്ലേ? നോക്കിട്ട് പറയാം ഒരു മിനിറ്റ്. നോമിനേഷൻ അല്ലേ വൈസ് സ്റ്റാറിന്റെ? അയാളിപ്പോ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? അയാളിപ്പോ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? അയാള് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? നോമിനേഷനാണോ പറയണത് ഇസ്രായേല്? ഞാനേ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്, അതായത് 5 സ്റ്റാർ നോമിനേഷൻ, മറ്റേ പോൾ ഒനാച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ഈ 5 സ്റ്റാർ നോമിനേഷൻ സെലിബ്രേഷന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത്. അത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തോ 5 സ്റ്റാർ കിട്ടും. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So off we go then. According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful. Gattuso is having a shot! It's there! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Mendes gets over and intercepts. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Zanetti. Well, the counter-attack will come to nothing, because that is an errant touch. Yeah, it all looked so promising until unexpected sloppiness intervened. നമ്മളെ ഇയാളതല്ലായിരുന്നു. Aims beyond the defence. They're urging him to shoot. He's got away. They want to be quick to recover this. Tries to pass it through, and it's been played through. Lovely feet. He's tried one! And that was probably asking just too much. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. It's a goal kick. Can he get it through? It's Vieri! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Stojkovic making good progress on the right-hand side. Portugal applying the press here, a high press. Yeah, we see this so ചില often സമയത്ത് അതിൽ these പോസ്റ്റ് days, ഇടലുണ്ട് but അല്ലേ? it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Goes for a shot! And that is certainly not what he had in mind. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. And he's been shifted off it. Knocks it into space. Nice interception. His positioning was spot on. Can he get on the end of this? Oh, super chance! He has done it! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. There was to be only one outcome. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. തീർച്ചയായിട്ടും പറയണല്ലേ? Things starting to look very comfortable. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. There will be a throw-in. Tries the cross.
keeper has taken decisive action. And he's quick to get it clear again. And they've got rid. Nice looking ball. No, he's just misjudged that one. And no, that is pretty much the end of that. Stojkovic. And it's Otto. Due. That's a good block, but at the expense of a corner. Portugal have their second corner now. Barcelona. There's the shot! Now, who's going to be first to this? He's a sharp little ball here. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. And the counter-attack is on for Barcelona. And he's managed to get free. Zanetti. Nuno Mendes. Tries to play it through. Due. Well, that's not the cross he had in mind. Another throw-in. Opposition എത്തിക്കാനേ ഈ ബെൻബോണാണ് എനിക്കത് പറഞ്ഞത്. അതല്ല, എന്നിട്ട് അയാള് മറന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. Over to the left. And the pass is intercepted. That'll be a throw. Played in deep. And he's made sure that's not getting through. Pass somewhat off target. Now it's Gattuso. Batistuta. Now that looks a decent ball. Not the most accurate pass. It's a promising position. And they win it back again. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Danielson. And it's half-time here. What do you think we're up to after 45 minutes? Barcelona certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing, don't leave the door open for the opposition. Barcelona sitting pretty here at half-time, 2-0 up. And the second half gets underway. Great vision. Now it's come to nothing. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to... And the shot! And it's there! And they are cruising away. So smooth. A signature finish. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. A case now of complete control. Looks across and plays it in. Mateus threads one in. Oh, played right into his path. Belletti. And it's Zanetti. Pass is coming off in quick succession here. Played out to the left flank. Danielson. Oh no, what has happened here? Time and again they are repelled. And it's Stojkovic. A lot of space here, a real opportunity. And this is Vieri. Great face-to-face. And the finish! And the finish. It is no contest. It is a
slide. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Things looking so easy, almost too easy here. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. So, third corner of the game. And now they can spring out of defence. He can run onto that. Vieri is flagged offside. ഓഫോ അതോ ആ ഇത് കാണിച്ചു. തേർഡ് പേഴ്സണാ Van Bouten. ബേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Yeah, he's pulled him up for that challenge. ആ Well, that looks like a final warning. Still no card. TBB. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. The ultimate. Belletti. Lovely pass, but can he get there? Real chance! He's got a goal! And that was as close to certain as can be. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. The pen. So, time for changes on both sides, actually. They're still trying to make a game of this. Kilitshoy, and it's Zanetti. Belletti. Is there any some shapes to shoot? That was quite a test for the goalkeeper. Portugal certainly looked sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Now, can they get him away? Kilitshoy showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ഹലോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു 150 സബ് എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. താങ്കളല്ല പെൻബോൾ Zanetti. സത്യം. Oh, he's going to be disappointed with that. Zanetti is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not being picked out. That has ended up in no man's land. Zanetti. That's an imaginative pass. Adams promptly onto that, and that is that. Nuno Mendes. Nicely weighted ball. Ferdinand makes the interception. Oh, he's bustling through here. Family alla shantada. Mean peace. He want peace. You know nothing? Corner number 4 coming up here. Bro, nothing? No, nothing? And he's there to clear it. Looking for the run.
Barcelona are looking to go forward now. Now it's Ibrahimovic. And the counter is on. Yaya Toure engages and forces him off the ball. Looking to play him in. Takes a shot! It's loose and there's a race for the ball. That's a throw. Yaya Toure is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Pele. That has not gone well. Belletti. Portugal do have a chance to counter here. Messi. Oh, that's fabulous. Pele. They want to be quick here. It's breakaway time. Now it's Ibrahimovic. Mendes gets across to intercept that. Messi. Time added on 4 minutes. Pele. Lovely pass, but can he get there? Ibrahimovic. He has found a way through. Oh, shooting chance! Into the pieces! Really well taken goal. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. Okay. But, and the referee brings it to a close. Barcelona can look back on a nigh-on perfect performance here. A super contest. സ്പീഡ് ട്രാപ്പ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇവന്റ് ഒക്കെ ഇരുന്ന് കളി വണ്ടി ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പടി എടുത്തിട്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇവന്റുകളുണ്ടല്ലേ പറയുന്ന വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയി ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യ് പോയി പൈസ കൊടുത്ത് വണ്ടി വാങ്ങിട്ട് പോയി ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യ് പറഞ്ഞോളി വണ്ടി ഇങ്ങനെ തെന്നിപ്പോന്നിടം കാണിക്കും ഒരു മാപ്പില് അത് തന്നെ നമ്പർ പറയ് അതെന്താ സാധനം 24 താഴോട്ട് വാ താഴോട്ട് വിടാ 0656 നീ അതുകൊണ്ടോ വണ്ടി അത് തന്നെ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് നീ ഇപ്പൊ മൗസ് പോയിന്റ് 24 20 06 56 ല്ലേ നീ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റില്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ നോക്കി മെക്സിക്കൻ ഇവന്റ് എത്തിയോ നീ മറ്റേ ഇത് കണ്ടായിരുന്നോ ഒരു മറ്റേ കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പി അതിന് താഴെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്കിഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു പടം അതിന് താഴെ ആ കെമിസ്ട്രി ലാബിന്റെ കുപ്പിയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് താഴോട്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിന് തൊട്ട് താഴോട്ട് അതിന്റെ താഴെ റൈറ്റ് റെഡിയോ ആര് ഞാനോ അവിടെ ഒന്നുമില്ലടാ എടാ താഴോട്ടാ ഇതിന് താഴോട്ട് ഇതില്ലേ നീ ഇപ്പൊ റൈസ് വെച്ചില്ലേ അവിടെ വലത്തോട്ട് നീ ഒരു 1 സ്റ്റാർ ഇവിടെ ഇത് തൊട്ടടുത്ത വലത്തോട്ട് ഒരുപാട് അടുത്തുണ്ട് തൊട്ടടുത്തൊരു ഇതല്ലേ അവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു വണ്ടി അതിന് താഴെ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആ സർക്കിൾ കണ്ടോ സർക്കിളിന്റെ ഹലോ കാണുന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ നമുക്കൊരു 150 സബ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് വന്നല്ലോ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക ഈ കൺട്രോളാണ് ആക്സിലറേറ്ററും ബ്രേക്കും കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് തിരിക്കിയാൽ മതി
ടീംസുകൾ വരും. അപ്പൊ ആ പറയുന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ ഈവന്റ് കളിക്കും, കുറെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടി ലെവലപ്പ് ആവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്തോട് സംഭവം ഇത്? ഏത്? ജഗർനോട്ട്. അത് സ്റ്റാർ ഗേറ്റ്. അത് ഇത്ര സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എന്തോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, ഇത്ര സെക്കൻഡ് എന്തോ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം, ഈവന്റ് എന്തോ ചെയ്യണം, അതായിരിക്കും ട്രയൽ പ്ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ ടൈമിൽ വരുന്ന ഈവന്റ്. അത് ഡ്രിഫ്റ്റ്. ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. കളിച്ചോ. നീ കട്ട് ചെയ്തോ. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ സ്ട്രീം. കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിക്കുക. എനിക്ക് ബാഡ്ജ് ഒന്നും വന്നില്ല. എനിക്ക് ഡിവിഷൻ 6ന്റെ ബാഡ്ജ് എല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കളി വന്നോ? കളി കറങ്ങി അടക്കുക. കളി ആര്? ഹലോ മൈക്കിയാണോ? unable to start match ഇവൻ കണ്ണം ബ്രോ. നിനക്ക് ടീമായി ഇവൻ പോണേ. കണ്ണം ബ്രോ എവിടെ? എവിടെ വെച്ചാ? ഞായറായണ്ട് എല്ലാരും കാണും കേട്ടോ ഒന്ന്. കാര്യം Where is Kannan bro? Where is Kannan bro? Kannan bro missing ആണ്. കണ്ണം ബ്രോ ഉടനെ തന്നെ വിസിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇച്ചിരി പിരികളാണ്. എന്തേലും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കല്ലേ. അങ്ങനെ ഞാൻ വരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു. നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ? ഇല്ലേ, കളി സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ലല്ലോ. ഇല്ല അസ്രാലിന് ഇതില്ലേ, മറ്റേ ഇവന്റ്സ് കുറെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണ്ടോ? ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ? കണ്ണൻ ബ്രോ എന്താ സൈലന്റ് ആയത് പെട്ടെന്ന്? കണ്ണൻ ബ്രോ മുണ്ടണില്ല. ഇനി വിസി ഉണ്ടോ പോവാൻ? ഫോർസക്ക് ഇല്ലല്ലോ. നേരത്തെ വന്ന പറഞ്ഞല്ലോ, കിട്ടണില്ലല്ലോ. ഫോർസക്ക് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പറ. യൂറോ ട്രക്കിനല്ലേ മാറ്റണം. യൂറോ ട്രക്ക് കളിക്കുന്നില്ലല്ലേ? എങ്ങോട്ടേലൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് ഇരിക്കും. ആള് കൂടുമ്പോ പിന്നെ 3 പേരേ ഉള്ളല്ലേ. ബാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ണം ബ്രോ മ്യൂട്ടാണല്ലോ. എന്തേലും പരിപാടി ഉണ്ടാവും. സെയിം പ്ലെയറിനെ വീണ്ടും കിട്ടിയോ? ഇതെന്താ കറങ്ങിക്കാണല്ലോ അല്ലേ? എന്റെ നെറ്റ്വർക്കിനാണോ ഞാൻ ഡൗട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ നേരത്തെ ഈ കോപ്പ് കളിച്ചായിരുന്നു. കോപ്പല്ല, സാധാ കളി കളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? കോപ്പിന് എന്താ പ്രശ്നം? അപ്പൊ ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കളിച്ചേ. അബിൻ ബ്രോ, കണ്ണം ബ്രോയുടെ നെറ്റ് ചിലപ്പോ വിഷയമായിരിക്കും. മുട്ടാണ്. ഇത്രയും നേരം കറങ്ങി വരല്ലേ, പെട്ടെന്ന് വരണ്ടല്ലേ? അതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. പോയി പോയാ? ഇതുവരെ പോയില്ല. എനിക്ക് കറങ്ങിക്കുക. ആര് റിഫ്റ്റ്? നീ റിഫ്റ്റ് സോണിലായിരിക്കും പോയത്. കണ്ണം ബ്രോ ഇടാലോ. കണ്ണം ബ്രോ, വേർ ഈസ് കണ്ണം ബ്രോ? ഞാനൊന്ന് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അസ്രായിലെ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ റൂം കോഡ് പറയാം. കണ്ണം ബ്രോ എവിടെയാണാവോ? 2417 85 89. റൂം 2417
85-89. ഞാൻ വന്നോളാം കട്ടെടുത്താൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട്. എന്താ മ്യൂട്ടാ വയ്ക്കണത്? എന്തെങ്കിലും പരിപാടി കാണും. ഏടാ ഡ്രിഫ്റ്റില് 3 സ്റ്റാർ എനിക്ക്. പടക്കോ മഴയൊക്കെ തീർന്നാ അവൻ പോണേ? മഴയൊക്കെ തീർന്നാന്ന്. ഞാൻ പോയിട്ടൊക്കെ ഓക്കെ. വേറെ വീസില്ല. ഏരിയയിലാണോ റോന്റെ ഹിഡനായിരിക്കും. ഇല്ല. ഹോസ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പറയാം, നിന്റെ അടുത്ത് വരാം. ബ്രോ മാച്ച് മേക്കിങ്ങിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ? അതെ അതെ, മാച്ച് മേക്കിംഗ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ്. മൈക്കിന്റെ വിസി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. നേരത്തെ ഇറങ്ങുന്ന മണ്ടന്മാര് വന്നിട്ട് അവന്മാരെ ഇങ്ങനെ കറയുന്നല്ലേ. എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ആയിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി കൊടുത്തോക്കാം. ആരും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ആരും കിട്ടുന്നില്ല. ഇല്ല, ഇത് ഞങ്ങൾ ടൈം എടുക്കും അത്രയല്ലേ. പക്ഷെ ഇത് ഒറ്റൊന്ന് കിട്ടും. ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പടപടെ വെച്ചിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അത്. ഒരാള് ബാക്കിൽ, ആരാ ബാക്കിക്ക് വന്നിട്ടില്ല? കണ്ണമ്പ്ര ബാക്കിക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ? ഇസ്രായേൽ ബാക്കിക്ക് വാ. ബാക്കിലേക്ക്. ഓക്കേ ഓക്കേ. ഇന്ത്യ ജയിച്ച ഇന്ത്യ സെമി 90% ഉറപ്പാക്കി. ഇന്ന് ജയിച്ചാൽ അതല്ലടാ, അല്ലല്ല 3 കളിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് കണ്ണമ്പ്രോ, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇപ്പോഴും ഒരു സംതൃപ്തി വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ കളിയില്. ഇല്ല, കിട്ടാത്തപ്പത്തെ ആ USA ഒക്കെ കളിച്ച കളി കണ്ടില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് നെതർലാൻഡ്സിനായിട്ട് കളിച്ച കളി കണ്ടില്ലേ? ഒന്നുകൊണ്ട് അല്ലേ, ഒരു 100% അല്ലടാവും. ആ പാകിസ്ഥാനായിട്ട് കളിച്ച കളി തന്നെ 100% എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയൊന്നും ഒരു 100% അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് കളി ഓൽക്കൊരു 1 ഓവറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓല് ജയിച്ചിരുന്നു. മെൽബൺ BC മാറി. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പ്ലേ ആവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ആവാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തറവറ കിട്ടും. ഇന്നലെ അവിടെ മഴയൊന്നുമില്ലേ? ഇല്ല, ഇവിടെ ഇടിവാളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ മഴയൊന്നും പെയ്തില്ല. ഇടിമിന്നലുണ്ടായിരുന്നു. വന്നത് അല്ലടാ, അങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ കോപ്പ് കളിക്കണ്ടം കോപ്പ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, എനിമീസ് വേണം. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കി ഇട്ട് തുടങ്ങും പിന്നെ എല്ലാ കളിയും. വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.
സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. നമുക്കൊരു 150 സബ് എത്തിക്കാനാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ന്യൂ വാച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ. ആരുമില്ലേ കോപ്പ് കളിക്കാൻ? അമ്മാരെ കളി തീരണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി. അങ്ങനെ ഇത് സമയം പോകും ഇങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ തുടങ്ങിയാലേ പിന്നെ എളുപ്പമാകും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂമ മാറ്റിയത് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പോയി 0. 980 മില്യൺ ഡൗൺലോഡ്സ് ഉണ്ട്. പുറത്തു പോയി വീണ്ടും കൊടുക്കണോ? ഇതും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അസ്രയിൽ റൂം ഉണ്ടാക്കിയത്. റൂം ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രോ ഇത് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അസ്രയിൽ ഒന്ന് റൂം ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ? മണിക്കുട്ടി നീ എന്റെ ബാരസുള്ളേ. ഞാൻ ചിലപ്പോ അതൊന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് മാച്ച് മേക്കിങ് കിട്ടും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കളിക്കുന്നു. അത് ശരി. ആരെന്റെ ഇന്നലെ നമ്മളെല്ലാ കളി ജയിച്ചു. എല്ലാ കളി ജയിച്ചു. ഇറങ്ങിക്കോ, ബാക്ക് അടിച്ചോ, ഞാൻ ഉറങ്ങാം. ബാക്ക് അടിക്കാനും പറ്റൂലല്ലേ? ഞാനേക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ, എത്രയും ടൈം എടുക്കില്ല. പോയോ ഇസ്രായേൽ റൂം ഇടുക? ഫ്ലൈറ്റിനെ ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പിന്നാലെ പോകും. സ്ഥിരമുള്ളതാ ഹോർസാലിൽ എല്ലാവരും ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പുറകെ പോലെ. 24, 26 24 26 52 45 ബ്രോ പോയാ കാണാം ബ്രോ. ഇതാ ചെക്ക് പോയിന്റ് എടുത്തു കൂടെ പോയാ പോരാ, ചെക്ക് പോയിന്റുമ്പോ പോയി മുട്ടിക്കണം അല്ലേ? അല്ല ചെലപ്പോ നമ്മള് മറ്റേ സാധാ റേസിലൊക്കെ ചെക്ക് പോയിന്റിന്റെ എടുത്തു കൂടെ പോയാൽ മതിയല്ലോ. വലയിലെങ്കിലും തട്ടണം. നെറ്റിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് എറർ കാണിച്ച് വെളിയിൽ പോയി. എന്റെയാണോ പോയത്? അപ്പൊ എന്റെ നെറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തു. 24, 37, 84,
8436. എന്റെ നെറ്റാണ് ശോകം. ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് മാത്രമേ ഈ പണ്ടാരത്തിനുള്ളൂ. ഏതാണ് വൈഫൈ ഏതാണ്? ഞാൻ വൈഫൈയിലല്ല കളിക്കുന്നത്, അതിനാണ് ഇഷ്യൂ. ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ മാച്ച്? എന്തോ ഇതാണ് കണക്ഷനാണ്? ജിയോ ആണ്? ജിയോ. എത്ര MB പ്ലാൻ നീ എടുക്കണം? പ്ലാൻ 250 MB പ്ലസ്. മറ്റേ ജിയോന്റെ 5G മറ്റേതാണോ? ഫോണിൽ നെറ്റ് എടുക്കണോ? ഇടയ്ക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? സ്പീഡൊക്കെ നല്ല സ്പീഡാ. ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് ഉണ്ട്, അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് കുറവാ. ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് എത്ര ഉണ്ട്? ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് 300 MB പ്ലസ്. ഒരു മാസം എത്ര രൂപ? റീചാർജ് ഞാൻ 1 കൊല്ലത്തെ ചെയ്തിട്ടേക്കുക. 3000-1100 കണ്ട്. ഏതാണ്ട് മാസം 300 രൂപ വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ. അൺലിമിറ്റഡ് ആണല്ലേ? അതെ. അതുകൊണ്ടല്ലേ PC ഗെയിം ഒക്കെ ഡൗൺലോഡായി കിട്ടുന്നത്. ഫോർസയൊക്കെ 2-4 മണിക്കൂറും ഡൗൺലോഡാക്കി. 5G കിട്ടില്ല, കഴക്കൂട്ടത്ത് 5G ഉണ്ടല്ലോ. ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ അതാണ് ജിയോയുടെ കണക്ഷനാണ്. ജിയോടെ എയർ ഫൈബർ ആണോ? എയർ ഫൈബർ ദുരന്തമാണ്. അതും ഞാൻ എയർ ഫൈബർ ഇപ്പൊ അടുത്താ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാ ഫൈബർ അല്ലേ? എയർ ഫൈബർ ഉള്ളില്ല. എയർ ഫൈബർ ഈ മൊബൈൽ ഡാറ്റ കളിക്കുന്ന അതിലും നല്ലത്. അതെ. നമുക്കിവിടെ എയർ ഫൈബർ ഒക്കെ നല്ല കണക്ഷൻ ആണ്. മിക്കവയിലെല്ലാം നല്ല കണക്ഷനാണ്. മറ്റേ ഫൈബർ അല്ല, മറ്റേ നോർമൽ ഫൈബർ ഇവിടെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒന്നുല്ലേ? നോർമൽ ഫൈബർ ചെറിയടത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ടും നല്ല സ്പീഡാണ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എയർ ഫൈബറിന്റെ കുഴപ്പം പിങ് വരും, പാക്കറ്റ് ലോസ് വരും. അതെ അത് എയർന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് സിം ഇട്ടുള്ള അതേ പരിപാടി അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമ്മള് മന്ത്ലി പ്ലാൻ കൊടുക്കുന്നു. അതിൽ നല്ലത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഓല പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആയി ദിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമായി. പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആണ് ഇടാവല്. നമ്മള് ഇതാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പൈസ പിടിക്കണ്ട്. നമുക്ക് ആകെയുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് റീചാർജ് ചെയ്താൽ മാത്രം ഒരു കുഴപ്പം വന്നിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് ദിവസം കറക്റ്റ് സമയത്ത് റീചാർജ് ചെയ്യണം. 30 MB നമുക്ക് 30 ആയിട്ട് തന്നെ തരും. അതൊക്കെ കിട്ടും. ജിയോ അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഭയങ്കര മോശം. റമീസ് റോഡ് കണ്ണമ്പ് റോഡ് ഏതാണ്? ജിയോ ഫൈബർ ഈ ജിയോക്കാരന്മാർ ഈ ലോക്കൽ ഏരിയാസിൽ വില്ലേജിലൊക്കെ മൊത്തം അവരെ കണക്ഷൻ സെറ്റ് ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നല്ല അടി കിട്ടിയേനെ. ഓരോ ചെയ്യണില്ലേ? ഇവിടെ മറ്റേ എയർ ഫൈബർ ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് ഓല് മരൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. കാര്യം അവന്മാരത് ചെയ്ത കേബിൾ മൊത്തം എല്ലായിടത്തും എത്തും സുഖമായിട്ട്. ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടോ. എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിനൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റേതൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. എന്താ പറയാ, അതുപോലെ ഓൺലൈൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. ഫോണും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഫോൺ ആരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട്. നമ്മളിവിടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ജിയോ ആണ്. എന്താ ആരെയും കിട്ടാതെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ ഇനിയിപ്പോ ഗെയിം? കൊറേ ആരെയും കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു കളി ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ട് ആരെയും കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോ ഒന്ന് മാറാം. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്, കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നോക്കിയേ, റൂമിട്ട് ചിലപ്പോ കിട്ടും. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടും, കിട്ടേണ്ടതാ. നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
24-47 ആ ഒരു ഡിവിഷനിൽ പോവുകയാണ്. ആ 39-02. നമ്പർ 30 പ്ലാൻ എത്ര രൂപ? കറക്റ്റ് 460 രൂപ ഒരു മാസം. ഒരു 500 രൂപയ്ക്കാണ് ഇവന്മാർ വാങ്ങിക്കുന്നത് 13 പീസ് പ്ലാൻ. കാര്യം 460 രൂപ മേടിച്ചാലും മഴ പെയ്താലും വെയിൽ വന്നാലും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പം നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഹലോ 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 വർഷമായി. ഹലോ കണ്ണപ്പുറൊക്കെ കേൾക്കാണ്ടോ? ഹലോ ഇത് കേൾക്കാമല്ലോ. ആ സെക്കൻഡ് ഇനി ഞാൻ പറയണേ കേൾക്കണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ കേൾക്കണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ടോ? കാഫും ഉണ്ടോ? ഹലോ ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ടോ? ഈ ഞാപ്പളാ നോക്കണ ഈ ഹെഡ്ഫോണുമ്പോ ഒരു മ്യൂട്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ടെസ്റ്റ് നോക്കി എളുപ്പമല്ലേ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ? എന്റെ സൈഡിലാണ് ഇപ്പളാ നോക്കണേ. എനിക്കൊരു വോളിയം ബട്ടൺ ഉണ്ട് അവിടെ. വോളിയം ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ അത് ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചേക്കും, അറിയില്ല. GPU Intel അല്ലേ? അതെ. എത്ര GB RAM ആണ്? 8. ഇന്ത്യന്റെ അടിപൊളിയാ? അടിപൊളിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ബെറ്റർ ഫോർ വാല്യൂ ഫോർ മണി. അങ്ങനെയാണല്ലേ? കാര്യം 8 GB RAM 17-18 രൂപ കിട്ടും. അടിപൊളി. എന്താണ് ഇഞ്ചിപ്പെണ്ണിന്? എന്താണ് ഇഞ്ചിപ്പെണ്ണിന്? എന്താണ്? അതും കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓപ്പോയിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. സാധാരണ കിട്ടുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ശീലമാണല്ലേ. 2457 ഓപ്പോ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? ആ വർക്കലയില 2457. ആ അപ്പൊ എന്നോടെല്ലാരും റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന് 2457 18-21. വൃത്തിയിട്ട ചൂടാ. മഴ പെയ്തിട്ട് ആവികളോ നോക്കി. ആ ചൂട് മഴ പെയ്യണതന്നെ ചൂട് കൂടാനാണ്. കണ്ണമ്പ്രോ ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസം കേട്ടോ. ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ വരും. 32 കിലോമീറ്റർ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലമില്ലേ? എത്ര അല്ല ശരിക്ക് അതിർത്തിയിലാണോ കണ്ണമ്പ്രം അതോ ടൗണിലോ? ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൗണിലാണ്. ടെക്നോപാർക്ക് എന്ന് പറയും, അറിയാമോ? അറിയാം. കറക്റ്റ് നടക്കായിട്ട് അത്രയില് എന്റെ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ അടുത്തായിട്ട് വരും. വർക്കല അല്ലേ? കൊല്ലം ജില്ല. അപ്പൊ കാർത്തിക് സൂര്യയുടെ ഒക്കെ ആ ഭാഗം എവിടെ വെച്ചാ വരിക? ശ്രീകാരി എന്നൊക്കെ ഒരു പറയണേക്ക. ശ്രീകാരി അല്ല, ശ്രീകാര്യം നമ്മൾ ഇവന്റെ വീടാണ്. കാർത്തിക്, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാർത്തിക്
ആ അവന്റെ വീട് സ്റ്റേ അടുത്ത് അവിടെയാണ്. വന്നല്ലോ വന്നല്ലോ വന്നല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. വന്നല്ലോ വന്നല്ലോ. കടന്ന് കറങ്ങണ്ട് കണ്ണം ബ്രോ, അതാ പറഞ്ഞത്. ഞാനാ ലീഡറല്ലേ മൂജി മൂജി. ഹലോ ഗായ്സ്, കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിക്കുക, പവറാക്കട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് പവറാക്കണേ, സ്ട്രീം ഒന്ന് പവറാക്ക. എല്ലാരും വന്നിട്ടൊന്ന് പവറാക്കി തരാ. വന്നിട്ടില്ല, കറങ്ങണ്. അത് ശരി. ആ വന്നിട്ട് അയ്യാ വന്നിട്ട്. പക്ഷെ പെലല്ല. ഇല്ല, എത്തിയില്ല. എത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തുവോ? 5 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട നിന്റെ അവിടെ എത്താൻ. എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്താണ് കണ്ട ബ്രോ. എയർപോർട്ടിന്ന് ഇതിനെ കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ? ആദ്യമായിട്ട് ഫെർഡിനാൻഡ് ഒക്കെ നമ്മളതിൽ വരുന്നിട്ട കണ്ട ബ്രോ. ഫെർഡിനാൻഡ് ഒക്കെ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ. ഫെർഡിനാൻഡ് CB ആയിട്ട് വരുന്ന ആദ്യമായിട്ട്. മറ്റേ ഇത്ര വേണോ? ഇത്ര അറ്റാക്കിങ് വേണോ? കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. ലൈക്ക് അടിച്ച് പവറാക്ക, സബ് അടിച്ച് പവറാക്ക. പവർ വരട്ടെ സ്ട്രീമിലേക്ക്. പവർ വരട്ടെ, ഒരു 1.5 പവർ വരട്ടെ സ്ട്രീമിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ആരിടുക? ആ പണോച്ചിന് ഡാർബി കണ്ണം ബ്രോ. പണോജിനെ CB അല്ല, RB. CB ഇയാൾ തന്നെ ഇട്ടോ, മാർക്കിൻസിന് തന്നെ ഇട്ടോ. മതി ബസ്. കണ്ണാ ബ്രോക്ക് ഒരു മാനേജറെ മേടിച്ചുവിടാലക്ക. ആ മതി. ഇത് നമ്മള് റൊട്ടിയാക്കാനുള്ള പരിപാടിയല്ല. ഒരു മീഡിയം ടീമാണ്, പറയാൻ പറ്റൂല. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle, and here we go. Bebeto, one half, of course, of one of the deadliest strike partnerships in history. Yeah, he's the perfect fit for a fox-in-the-box type player, as he's got surprisingly good vision and an eye for a pass that allowed him to play more creative roles. Whilst remaining, of course, a genuinely prolific goal scorer. A 29-goal season, a 25-goal season during his stint in Spain. Great chance! That's what you call inspired goalkeeping. Bale actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. He's a sharp little ball here. Oh, he's managed to get himself offside. പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിട്ടോ അല്ലേ? Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to
get on the turn. That's a little off target. Now it's Messi. Now, what about a counter-attack? Messi unable to make it happen for all his good intentions. Now that looks a decent ball. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Now it's Ibrahimovic. Now looking to orchestrate a counter. And he's had it nicked away. That's been cut out, well played. Deftly away. Now it's Simons. Always onto this. Rodri. Aims beyond the defence. Ibrahimovic! the rocket. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. ഞാൻ ഗോളായിരുന്നു ചോദിച്ചേ നല്ല സ്റ്റണ്ടിങ് വർക്കാവും ചെയ്തു അല്ലേ? Oh, a delicate chip through. That's positional goal. Utilisation of space. So it is still 0-0. Rui Costa, and he's in on goal. Due is someone with real dynamite in his boots. Oh, that's well spotted. And they're not going to make any further progress now. Mendes made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. And he's managed to get free. This is shot, surely! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Nedved really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And it's Simons. And here's Ibrahim. It's Ibrahimovic! Oh, denied brilliantly! Ibrahimovic is offering a wry smile there. And we have our very first corner. Bebeto is there to clear. And now a sudden chance to counter. Now it's Messi. He's on it. Can he get it? Snyder! Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Xabi Alonso with the short one. That's just playing it safe and simple. That's a throw. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up. Big chance! Oh, crossbar! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Messi deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Defense is strong. Attacking there's the clearance. Knocks it into space. Ibrahimovic. The pressing's intense, and it's paid off. Rodri. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. It's a pretty loose pass. Played back in, and that has been cut short.
എന്താ അറിയില്ല. ട്രെയിൻ പോയത് And smartly reclaimed. Nicely weighted ball. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എടുത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടും, പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര നെറ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അറിയില്ല. ഇവിടെ റെയിൽവേ എടുത്തൊന്നല്ല. Looking to play him in. It's a promising position. He is just caressing the ball. ഓ ചെങ്ങായി He's had a shot. സ്കില്ലിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? And the first half is done. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So there was the first half. Well, both sides have been full of effort, industry, endeavour, and the stats are screaming good things at us. So it's been a very good watch for the neutrals so far, and I'm really looking forward to what's to come in the second half. This could get unpredictable. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. Whistle goes and we start the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. ചിലപ്പോ നല്ല ഇറിറ്റേറ്റ് ആവും. റെഡ് കിട്ടിയ ഓൽക്ക് അനുകൂലം വരുന്നു ഇപ്പൊ അധികം. Schneider, Belletti, Xabi Alonso has it out wide and in space. Marquinhos defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Bebeto with a real chance here. Rui Costa clears. നല്ലൊരു ടച്ച് വരുന്ന റെഡാണ്. റെഡ് ശരിക്കും നമ്മളെ ടീമിലത്തെ ഒരാൾക്ക് റെഡ്. Intercepts the throw, that's well read. Just eases him off the ball, and it's Messi. Xavi Alonso. Bebeto is onto this. നമ്മളെ കളി മെല്ലെ. And Bebeto! Oh, terrific save from the keeper. Bebeto really must be thinking what he has to do to score there. Bale. Oh, Red, nice interception. That's a sharp pass. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And that's put paid to a promising move. And this is Ibrahimovic. Thuram gets it clear. And that's been won straight back. Threads one in. Oh, no joy this time. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Short changes him with that pass. It looked as though that might lead to something quite promising, but oh, they could be caught out here. Doué. And it's Mendes. Simons. And he was quick to react. That's really well cleared. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Bale touches it back. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Can he latch on to this? Cross deflected behind for a corner. This is their second corner of the game. They've played it short. That's good play. Now it's Xabi Alonso. And they've got rid. And now they can spring out of defence. And this is Ibrahimovic.
There's a no-nonsense tackle. And he's there to get it away. And it's Simon. Takes a shot! No, not quite. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. കണ്ണമ്പ്രോണി ഞാനല്ല. സ്ലാറ്റാനെ മാറ്റിട്ട് ഇയാളട്ടോ. ഷെവ്ചങ്കാനിട്ടോ, ഷെവ്ചങ്കാനെ നെടുവട മാറ്റിട്ട് ഏറ്റോനിട്ടിട്ട് ഏറ്റോനെ എസ് ആക്കിക്കോ. എവിടേക്കൊക്കെ മാറ്റണ് സ്ലാറ്റാൻ ഇതിന് MF ഒക്കെ ആക്കണ്. അതെ അതെ കളിച്ചോ. ആ ഇപ്പൊ എംബാവനും ബൈലിന് വരെ എംബാവനട്ടോ. RWF ഇട്ടോ. എസ് കൊടുക്ക്. Substitution on the field. Number 4. We have got changes here from both sides, in fact. Number 13, Rui Costa. Number 8, Nedved. Number 20, Ibrahimovic. Number 18, Bale. Coming on the field, number 9, Gullit. Number 14, Shevchenko. Gullit is the distributor-in-chief, always looking for movers. Eto gets into some space. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Oh, and it's hoisted clear. Cleared away. Tries to play it through. Schneider. No, that's been intercepted. Bergkamp. That's a mighty effort! Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's Bebeto. Now it's Eto. He is through here. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And claimed it back swiftly. Now it's Bebeto. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. And he's gone looking for safety. And it's Xabi Alonso. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That is ended up in no man's land. Interception, his positioning was spot on. Schneider. Great vision. Bebeto is wide and looking to get onto this. Added time is up, and there goes the whistle. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. Thoughts, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall...
വേറെ ആളുകളാ. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇട്ട് കളിക്കുക. എത്ര മണിക്കാ? 3 മണിക്കല്ലേ? 3 മണി. യോമാരോടെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നിങ്ങനെ കറങ്ങി എതിരാളികളുടെ നെറ്റ് സ്ട്രോങ് അല്ല. ഇതെങ്ങനെ കേറി ബോൾ എടുക്കുന്നു? പോയി unable to start match. ഡിഫൻസീവ് ലൈൻ ഇട്ട് കളിക്കുക. എന്റെ പൊട്ടൂല ഡിഫൻസ്. അങ്ങനെ എന്റെ മാനേജർ ആരാ? ഒടുക്കത്ത ബിൽഡപ്പ്. ശരി, ഇപ്പൊ ഇതും കടന്ന് കറങ്ങലേക്ക്. എന്ത് സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇത്? ലിബറേഷൻ ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടാ 2 കിക്ക് പാസിൽ കളി അവൻ തീർത്ത്. കളി അറിയുന്നവനാണോ? നമ്മളെ സമയങ്ങളാണ് എന്തോ ആവശ്യത്തിന് ഡയറക്ഷനിലും പോകൂല. അവന്റെ കാലിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത്. ആദ്യം നെറ്റ് പോയി ശരിയാക്കാൻ പറയണം. റോഡറി ഈ വാണ്ടകക്കും കളിച്ച ഭ്രാന്തായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്നാ ബ്ലോക്കിംഗ് ആണ് അവന്റെ ടിമ്പറും പറയൊക്കെ കളിക്കുന്നത്. അടുത്ത മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു ഇവന്റെ ബിൽഡപ്പിലെ മിസ്റ്റേക്ക്. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കളി അറിയുന്നവനാണ്. അവനൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്? അവനൊക്കെ ഈ ഡിവിഷനിൽ എന്തിനാ പെറ്റ് കിടക്കുന്നത്? ഡിവിഷൻ 5 നിൽക്കുന്ന, ഡിവിഷൻ 3 കളിക്കേണ്ട പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ. അവിടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചോട്ടെ. നമ്പർ വേറെ ടീമാണല്ലോ. സോളോ അറ്റാക്കിംഗ് വിട്ട് കളിക്കുന്നില്ല. പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ. ഇനിയിപ്പോ എത്തും കടന്ന് കറങ്ങ.
ഇതും കറങ്ങലാണെന്ന് കേട്ടാ. അത് എന്നെ ഉള്ളോടാ ക്ലാസ് മയില് നെറ്റ്വർക്ക്. ഇവിടെ 2 ടീമുകൾ അത്രയല്ലേ, നമ്മൾ 2 ടീമും ഇരുന്ന് കറങ്ങുന്നു. ഇവിടെ കറങ്ങില്ലേ? ഇല്ല പ്ലെയർ വന്നാ? ഇല്ല കട്ട് ചെയ്തു. അനേബിൾ ടു ആയി. എന്തായിണ്? മയില് തോറ്റ്. നമുക്ക് ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പോവാ ഇനി. സെറ്റ് ആണില്ല അല്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് കളിക്കണില്ലേ ഈ ഫുട്ബോൾ? ഇല്ല, ഞാൻ ഈ കോമപ്പിനാണ് ഇടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നത്. ഓ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമപ്പ് വേണ്ട. ഇത് നാലാമത്തെ അല്ലേ ഇസ്രായേല്? ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് കണ്ണമ്പ്രാണോ? നമ്മളാരും ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ടാണല്ലോ. അതെ. കളിക്കുന്ന ഭയങ്കര കളി. ജാലി ബിൽഡപ്പാ. മെസ്സി, നെയ്മർ, Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So it's down to business here. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I'm really impressed with this guy, Jude Bellingham. For one so young, he has wonderful intelligence and a great ability to read the game. The most expensive 17-year-old in the game too, and he's got a wonderful natural feel of space. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Cafu kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Messi. Now it's Pele. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Vieira. Expertly cut out, really nicely done. Now it's Ibrahimovic. Baresi. Vieira. Oh, now here's an interesting match. And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh. And the shot! Goal! Botafogo! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. I doubt very much that this was in the script. Can he finish? Oh, that was a brilliant save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Botafogo with their first corner, the first in the game for either side, actually. Now it's Messi. He's had it taken off him. And now they can spring out of defence.
Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Pele purring through the gears. Vieri is someone with real dynamite in his boots. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. He's beaten the last man. Takes a shot! He scores! Again, in a trice, and they are soaring! Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. 2 goals on the day, and he may not yet be done. So that's 2 now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Ferdinand promptly onto that, and that is that. Mateus, nicely aimed pass. Now it's Gattuso, Vieri. Bellingham. And they win it back again. Botafogo couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Now it's Neymar. Lovely feet. That's a lovely, neat pass. Cafu is one whose deliveries we all know about. Now, and the finish! And now they can clear their lines. Cafu. And that's Okay, bro. Okay. Shoots! Oh, crossbar! Play slowly, Gautam He's Krishnan. got Don't away. rush. Back Okay. when it goes. And a chance! Sometimes I forget. Just cruising! They are cruising! Okay, bro. Okay. They Okay, are pass really കൊടുത്തു. purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Hey. Calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Neatly clipped into space. And that's put paid to a promising move. There's the shot! Sticks it away! It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage, he was being body-checked, Peter, and then the next minute, it's in the back of the net. That's wonderful striking. So is this the start of a comeback? Yaya Toure. They need to play this quicker in transitions like this. Now that's well seen too. And it's Neymar. And that pass just didn't quite work. Mateus. Now it's Ibrahimovic. No, that's been intercepted. Vieira. And here's Neymar. Neymar looking to penetrate opposition lines. And there's the end of the first half. And that's the start of another 45 minutes. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have... It's Ibrahimovic! Denied by an instinctive save. Ibrahimovic clearly thought he had the beating of the keeper. And he was alert to it. That's a decent clearance. And now a sudden chance to counter. Now it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. Bellingham.
Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Pele. They've got to be quick moving this forward. Neymar. He's found some space. Tries a shot! They've won a corner. It's their second corner of the game. Messi plays it short. Now it's Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Oh, he's been caught on it here. A reprieve, albeit perhaps momentary. Opts for safety. Cafu. And they've got a throw. Maldini. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Pele, the specialist in tearing teams apart. Ferdinand. Now Gattuso. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Shot, surely! It's loose and... Oh, he's been caught napping! Very nicely done. Cafu. That's a throw. Bellingham receives it in a good position here. A low shooting chance! Another save. ആരാള് ലൈക്ക് അടിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ട്. രണ്ടാമത് RP കളിക്കുന്നതാണ്. എക്സലാൻഡ് സിറ്റി PD ആണ്. ലൈറ്റ് ലൈവ് വരും, കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Corner number 3 coming up. ബ്രോ വിജയ് മാത്തൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട് ഇത് മറ്റേ PS5-ലാണ് ബ്രോ ഞാൻ കളിക്കണത്. That's a lovely neat pass. Barcelona are looking to go forward now. Barcelona are of course in a position to go to the bench should the need arise. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. It's McManaman. McManaman under an awful lot of pressure. Steve McManaman really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Cruyff. Oh, he's trying to skip past his man. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And here's Gattuso. He is through here. There's the header! There's They've the done header. it! He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona get themselves back into contention. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. And he's cleared it out of harm's way. Cruyff. Can he get it through? Well, he got rid because he was under pressure. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now there's a fine ball. And smartly reclaimed.
Oh, real chance! And that would have been game, set and match. Real Oh, what a chance. stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. Botafogo get their fourth corner, gets into some space. Cruyff. That is good pressure, just hounded him off it. Botafogo nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Another pass just keeps it ticking over. Cafu. Habrá 2 minutos de descuento. It's out for a goal kick. 2 minutes to be added on. A poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Good ball, good take. He's played it back. That's that, the end. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. ആടിനൊക്കെ ഞാൻ തോട്ടി കളയും മാറുന്ന മര്യാദ. ആടോ ആടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇടിക്കാന്നല്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ വഴിക്ക് തടസ്സക്കായിട്ട് വരും, ഇടിച്ചാലും പോലും കൊള്ളൂല. കളയും. അതേ ബോട്ടിന് ഓഫ് ചെയ്ത് തരാം. സ്പെക്ടർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ സ്പാം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ് ശോകാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് തന്നെ. അതെ, ഇന്നലത്തെ മഴയോട് കൂടി നമ്മുടെ നെറ്റ് ബോട്ടിന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ പോയി വന്നിട്ടില്ല. കണ്ടിരുന്നല്ലോ. അത് ഇറങ്ങിയ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയോ? അന്ന് ഇറങ്ങിയതല്ലേ? ആ, ഒന്നുമില്ല, അതൊരു വയ്യാത്ത 2 ആൾക്കാർ അഭിനയിക്കണ പോലെ തോന്നി. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. ഒന്നാമത് ആ ഡയറക്ടർ അത്ര ഒരു മാസ് ഡയറക്ടർ അല്ല, അയാളൊരു വേറെ തരത്തിൽ സിനിമ എടുക്കുന്ന ആളാണ്. Even better by 100,000 supporters in full voice. So we're up and running. അല്ല, അപ്പൊ മറ്റേ പടമല്ല, Now there's a player with a silky pass and a ഇറാഖിൽ പോയിട്ട് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനൊക്കെ a midfielder. ആ ടേക്ക് ഓഫ് അതല്ല പടല്ലേ, അയാളുടെ പടല്ലേ. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. He steps in, and that's the end of that. That's an imaginative pass. Oh, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Oh, good read. Knocks it into space. Xavi Alonso. Van Dijk. ഭഗവാനെ, ഇത് ഏത് ജില്ലയിലെ? Rijkaard. Oh, this looks sharp. Son Heung-min here's onto this. Pele. Tries to pass it through. Turns and goes back. Mateus! Oh, Mateus! From Mateus! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good. Very good. One sweeping move executed with deadly efficiency.
Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Barcelona have their opener. It is a goal of real significance. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Shot at goal! He scores! Again, in a trice, and they are soaring! Was there ever any doubt? Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And it's been taken short. Shapes to shoot! Mateus gets rid without sophistication. Played out towards the right wing. Vieri receives it in a wide position. And the shot! Oh, well spotted, had to be at his very sharpest there. Corner number 2 then. It's a mighty effort! And he can clear it away. Madrid are looking to go forward now. Toure simply refused to be outdone there. Now it's Son Heung-min. Mateus looking for the run. That has been cut short. Madrid looking to pass their way through. Oh, that's neat. There's the shot! They want to be quick to recover this. Barcelona are looking to break at pace. And it's Neymar. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last. ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു ടൈറ്റ് മാച്ചിലായി പോയി. നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും പോയോ? എസ്രായേലൊക്കെ പോയോ? Chiellini cuts it out. It's a searching pass. Nice interception. His positioning was spot on. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Neymar. Madrid do have a chance to counter here. Tries to play it through. That is good alertness. Now it's Neymar. Now it's Son Heung-min. Conte. Rijkaard. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. They'll want to make the most of this turnover. And it's Conte. Gattuso. Now it's Vieri. That's been intercepted. Xavi Alonso. Now it's Son Heung-min. Conte. Xabi Alonso. It's Alonso! Oh, Xabi Alonso. Just off target. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. And it's Son Heung-min. Neymar. Son Heung-min picks it up out wide. And claimed it back swiftly. Conte. Plays a sharp little ball here.
And that'll be the final action of the first half. What do you think we're up to after 45 minutes? Barcelona clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this. So they have to be alert. Barcelona in control at half-time, 2-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And this is Son Heung-min. Neymar! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Madrid have their second corner now. Xabi Alonso goes short. And now a sudden chance to counter. Oh, he had to make that, and he did make it. Best. Can he finish? Oh, that was a brilliant save. Best clearly thought he had the beating of the keeper. Oh, that's been cut out, well played. Pass somewhat off target. Pele looking to be a menace in the final third. Xavi Alonso. A heavy challenge. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh, he's done very well to take that back. Pele. Now, can they get him away? And the finish! Oh, and the finish. And he has kept it out somehow. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Barcelona have their third corner. That's just playing it safe and simple. Madrid have the chance to go the other way. Oh, that's wonderful alertness. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Good read, needed to be. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Conte. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Pele. Oh, well played, well sorted out. Time and again they are repelled. Vieri might just make this. Now it's Neymar. Aims beyond the defence. Neymar, good driving run. Well, that's pretty clear, it is a foul. And he is going into that little black book. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. This certainly looks appetising, well within shooting range. So the perfect chance to get one back. Picked out oh, shooting chance! Okay. I'll be a bit disappointed with that. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence.
And that's it. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറൊക്കെ നിർത്തി പോരും മിസ്രോ. ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറൊക്കെ ഞാൻ 2 ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് 70 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ, നിർത്തിപ്പോയി. അങ്ങനല്ലേ. ഇത് ഡിവിഷൻ 1 33,000 റാങ്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുത്താണ്. കിട്ടൂടാ, എന്തായാലും കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മളാ ഡെയിലി ബോക്സ് ഡ്രോ കറക്റ്റ്. അതന്നെ. പക്ഷെ എനിക്ക് 3-2 ബാക്കിയുള്ളൂ. എനിക്ക് അത്രയും തിക്കണം. കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കൊല്ലവർഷം തീരുമ്പോ റീസെറ്റ് ആവും. പക്ഷെ സെപ്റ്റംബർ വരെ ടൈം ഉണ്ടാവും. സെപ്റ്റംബർ വരെ കൊണ്ടുപോകും. ടൈം ഉണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ വേറെ പ്ലേയേഴ്സ് വരുമ്പോ പിന്നെയും പ്രോബിലിറ്റി കുറയും. അതാണ്, അത് ശരിയാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലെയറിനെ ഇനിയും കയറ്റും, എപ്പിക്കിനെയും കയറ്റും. സത്യം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ഹൈലൈറ്റ്. ഹൈലൈറ്റ് പ്ലെയർ കയറ്റും, പിന്നെ എപ്പിക്കും കയറ്റും. ഇനി അത് 12 ആക്കും. ഈ ലാപ്പിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഡെയിലി ഗെയിം ബോക്സിന്റെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അതിനകത്തേ 2 ഡെയിലി ഗെയിം ബോക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ സംശയമുണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന് ഈ 2 കളർ ഒരേപോലെ അല്ലേ, ഒന്ന് നടുക്കെത്തുമ്പോ ഒരെണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹലോ, വാച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ലൈക്ക് അടിച്ചു പോവുക. സബ് അടിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് അടിച്ചു പോവുക. നമുക്ക് സ്ട്രീം പവറാക്കണം. ഒരു 150 സബ് എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പവറാക്ക. പ്ലീസ് പറയരുത് വെച്ചിട്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ട് നിൽക്കുക. അല്ല റമിസ്രോ, നമ്മളെ ജയസൂര്യനെ കാണാനല്ലോ ഇപ്പൊ. പവറാക്ക പറയുമ്പോ ഓരോ ഓർമ്മയില് ഇടക്കിടക്ക് പറയും. 1:15 ആ ഉറക്ക ക്ഷീണണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഒരു കിടുകിടുങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയാണ് പോണം മൊത്തത്തിൽ. ഡിവിഷൻ 1 ആണല്ലോ. ഡിവിഷൻ 2 ആളാ ഞാൻ. ഈ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലേയേഴ്സിനെ തരുന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങള്? ഈ ഒരു സ്വൈര്യമല്ലാതെ ഒരു സമാധാനത്തിൽ കളിക്കാനും സമ്മതിക്കാത്ത. ആ വേൾഡ് കപ്പിലൊക്കെ അല്ല ഇടക്കിടക്ക് കാട് വന്നിരുന്നു. ആർഡാ ഗുള്ളറിനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു നിമിഷം വിചാരിച്ചു അസറായിലൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്. പക്ഷെ മെസ്സി ഒക്കെ ഉണ്ടായി. ഹലോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുത്തട്ടെ. എല്ലാവർക്കും കാണുന്നവരുണ്ടെന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തി എല്ലാവർക്കും ഓരോ കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് പോവുക. സൗണ്ട് ഒന്നും ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലല്ലോ, ഒരു കരകരപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So we're up and running. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence, they're all top class. Toure is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. He's got plenty of space out wide here. And he's there to retrieve it.
That has ended up in no man's land. Oh. Moriente and the shot! It's been pretty high-tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. And they're not going to make any further progress now. Gerrard. Solid defending, refused to be out-muscled. Oh, he's enjoyed that. Can he finish? He's delivered all right! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Pelé. Quarter of an hour played. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And it's Neymar. Goulart purring through the gears. Goulart going face-to-face with his great rival. Driving forward. Is there any support? He might not need it. And the shot! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. And he's done it again. He's got his Neymar. Oh, it's in the post. And it's there. Again in a trice, and they are soaring. Messi at his razor-sharp best there. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Borussia Dortmund find a position of real strength now. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. And he welcomes it. He's had a shot! They've scored! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. So is this the start of a comeback? Messi. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He won't be happy with that one. Gattuso. Nicely shaped ball. Baresi. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. Mateus looking for a runner. And this is Vieri. Vieri showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Cannavaro kept his eye on it, and he's there. Gattuso. Barcelona are in need of a lift as we head up towards the break. Chooses to go cross-field, and it's Robertson. Knocks it into space. This looks promising. Into the final 5 minutes of the first half. Gerrard. Shot could be on. Gerrard. Oh, it's inches away from being a really good ball. And that's been won straight back. Distributed tidily. Now it's Vieri. Oh, good read. He read that really well and stopped it.
Vieri is offering some sort of an apology there. Encourage the pass Some with sort an of- intelligent run, but the pass just lacked pace. And this is Neymar. Oh, good-looking ball. And we hit half-time. En el marcador se puede ver información sobre los autobuses que nuestra ciudad pone a disposición de los espectadores para sus desplazamientos hacia y desde el estadio. That gets things going for the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to... Climbs up big! Goal! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. A really thumping header. Absolutely crashes it in. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So now the difference is 3. Now who's going to be first to this? And it's Gattuso. Oh, he had to make that, and he did make it. Robertson. It's a good run down the left-hand side. Gerrard. Morientes. To Messi. Lovely pass, but can he get there? Tries a shot! And it's hit the woodwork and out! Mateus. Barcelona are looking to break at pace. And that is as far as they're going to go. Nicely weighted ball. Takes a shot! Now, who's going to be first to this? Mateus. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. He's had it taken off him. Played out wide. And that has left him in a heap. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Quarter of an hour into the second half. Looking for the run. That's positional gold, the utilisation of space. And he's there to clear it. And we have our very first corner. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 14, el dorsal 18, el dorsal 25, el dorsal 8, el dorsal 2, And now they can spring out of defence. el dorsal 19, el dorsal Kilitshoy. It's come to nothing. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. The less said about that pass, the better. Gattuso. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Messi. Oh, that is a good ball to find him. Pullet pinches it off him. Played out to the right. Kilitshoy. No, not quite on the same wavelength. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And he's being shifted off it.
ഉജു വന്നോ ഇവിടെ ഇതുവരെ സമാധാനത്തിലും തിരക്ക് പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യണം. Gattuso always on the lookout for any signs of danger. Gattuso. That has been slung wide. Robertson. Played in deep. Czech claims it. Safe hands. Into the last quarter of an hour. He's going for goal! Just wouldn't stay down for him. Yeah, but you only need to look across to the sideline to see what one makes of that, Peter. Lobbed in behind. Pullet is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Neymar. He's being urged to shoot. Deftly away. That'll be a throw-in. And here's Neymar. There's the shot! Big relief, it just needed better contact. Nedved. And it's Yaya Toure. Now it's Messi. Always onto this. Oh, that's a key interception. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Messi. Chiellini. Tries to pass it through. Seedorf. Oh, there's a probing ball. Yaya Toure. It's Hullet. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Great, it's Ibrahimovic! Really well taken goal. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So, just a consolation, or is there a way back from here? And that will be it. Barcelona were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simple. ഞാൻ ആകെ 2 ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, 2 ഗോളായിരുന്നു. ഞാൻ പോയിട്ടും വരാം. എപ്പോഴാ വരിക? അല്ല, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞാണ്. ശരി. വണ്ടിക്കരമല റേസിംഗ്. ചോറുന്നോ? ചോറുന്നോ? ഹലോ ഹലോ, എന്ത് നെറ്റ് പോയോ? ഹലോ ഹലോ. ആ അല്ല, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ചോദിച്ചതായിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ല പോണത്, ഞാനിവിടെ റേസിംഗിൽ വെട്ടിച്ച്, അപ്പൊ അവരോട് പോയിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ. ഹെഡ്ഫോൺ ഒരു മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ കണ്ടത്. എല്ലാവരും തോറ്റിട്ട് സമാധാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ബ്രോ.
You played very well, very well. I can't do nothing. Abhi Goswami, actually where are you from? Which device you are playing? PC or PS5? Blouse ആണ് പിന്നെയും പറ്റിക്കാനുള്ള വരാമുള്ള ബ്ലൗസ് ഞാൻ അന്നേരം ഒരു അബദ്ധം കാണിക്കുന്നു. എണ്ണക്കടി നോമ്പിന് മേടിക്കൂലെന്ന് The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. There's the whistle, and here we go. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options. എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഗൈസ്? ഡിവിഷൻ 1-ലെ ഹൈ റാങ്ക്ഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. കൊനാമിക്ക് എന്തോ തെറ്റി. കൊനാമി ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ല കേട്ടോ. കൊനാമി എന്തോ തെറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു റംസ്രോ. ഡിവിഷൻ 1-ലെ 3000 റാങ്കുള്ളവനൊക്കെ ഒരു സമാധാനം തരൂല കൊനാമി. കൊനാമി എന്താ കൊനാമി? കൊനാമി ഒന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മളൊരു പാവപ്പെട്ട കളിക്കാരനല്ലേ? ഇല്ലല്ല ഡഫനാണ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക. Chiellini gets the foot in and wins the ball. അവിടേക്കെല്ലാം ഞാൻ പാസ് ഇട്ടത്. And they're not going to make any further progress now. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Adriano chasing after it. They've got to make this nice and quick. ഓടല്ലേ finding their passes. Neymar unable to make it happen for all his good intentions. The pressing's intense and it's paid off. And he's lost his man here. Zanetti defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Mateus, excellent challenge there, uncompromising. That's a sharp pass. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. What's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true, just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Bale. Big chance! ചങ്ങായി 3300 റാങ്ക് ഡിവിഷൻ റാങ്കുള്ളവനാണ്. ഞാനൊക്കെ 1,00,000 മോൾ. എന്നിട്ട് ഓർക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. So the first moment of real he's having a hit. Full defense ഇട്ട് ഒരു ഗോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം ശരി. നല്ല കളിയാടാ. വെരി ഗുഡ്. Back to the keeper. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper is very relieved.
Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Mateus conjures time and space where few can. And that is expertly dealt with. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Bale, Neymar, and that's a good... And the shot! It's in! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. In the blink of Yeah, an to eye. see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. Palestine are now luxuriating in a 2-goal lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. That's a sharp pass. Ferdinand does really well to win the ball there. Getting on for a third of the way through the game. Mateus. Now Gattuso. And it's Yaya Toure. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Toure cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. It's Neymar! Ambitious, but just off target. Yeah, I mean, I guess he tried one of his Ambitious. specials. Just out of a target. Defending was strong and firm. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Passing is crisp and sharp. He could be in here. And this is Neymar. Neymar! Oh, the ball's run loose here. Barcelona are in need of a lift as we head up towards the break. He is through here. Pele, expertly cut out, really nicely done. മണ്ണാശെ അവിടുന്ന് എഡി ചെയ്യാ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഗോളാവൂലേ അപ്പൊ തലമ തൊട്ടൊക്കെ ചെയ്യാ എന്താണ് മണ്ണാശെ. Mbappe. Now, can they get him away? Palestine have turned up with a human blockade. This is top defence. Mateus. Well timed, excellent interception. De Jong. Zanetti. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. He's on it, can he get away? Tries to get it clear. 2 added minutes has been And the pass is intercepted. Ambitious ball here. Oh, no joy this time. And we've reached half-time. Views on the first half? Well, looking at the body language, Peter, it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here. But there's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. Here we go again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate.
Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Palestine looking to pass their way through. He might be in here! There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Brilliantly cut out. And a chance! And yes, it's there! The second half sparked straight into life. And he stuck it away as if laser guided. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. We have got ourselves a game here. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play, because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. It's come through and he's had a quick look inside. Oh, this looks sharp. A noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Mateus, that is a great pick out. Oh, that's an excellent interception. Danger averted for now. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Mbappe, Bale, little pass back. Pass is coming off in quick succession here, and he can clear it away. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. Shot a goal! It's loose now and they want to get it back. Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Ibadi. Substitution on the field. Number 9. So, time for changes on both sides, actually. Number 11, Bale. Number 10, Neymar. Now it's Hullet. Number 18, That's been cut out, well played. And he's gone direct here. 17, Frenkie de Jong. Coming on the field. Nice interception, his positioning was spot on. Maximum. Number 23, Rashford. Looking for the run, Number 13, Raul. and he's managed to get rid. Hazard. Number 15, Almost Tonali. 75 minutes on the clock now. Rijkaard is always looking to break lines. He's in a good position. Takes a shot! Outstanding by Rashford! Oh, it really is a finish of the highest order. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that.
Oh, important interception. And it's Azar. Azar going face-to-face with his great rival. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Shevchenko. Azar. Rashford. It's a good spell of possession, this. To Azar. And here's Rashford. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Great ball, and he's in here. Pullet with a fine tackle. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Now it's Shevchenko. Hey. And he's quick to snatch it back. And it's Bale! Oh. Close, but time for no more. The whistle has gone. Barcelona perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort. അക്കൗണ്ട് ഗിഗ് അവേ അക്കൗണ്ട് വേണ്ട ബ്രോ ഗിഗ് അവേ കൊടുക്കാൻ. ഇത് PS5-ന്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ബ്രോ. വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പരിപാടിയോടാണല്ലോ വരിക. ഗിവ് അവേ കൊടുക്കും. ചെറിയ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് മൊബൈലത്തെ. ഇപ്പോഴൊന്നും ഗിവ് അവേ കൊടുക്കൂല, അതിനൊക്കെ ടൈമുണ്ട്. ഒരു 1 lakh സബ്ബൊക്കെ ആട്ടെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ ജോബൊന്നും ചെയ്യണില്ല. ഞാൻ മുന്നേ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ജോബൊന്നും ചെയ്യണില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ യൂട്യൂബ്. മഞ്ഞ സേവപ്പാളക മഞ്ഞ സീവപ്പാളക മറക്ക മണം കൂടുതില്ലയേ മറക്കുക മണന്താണ് മതിയിലെ പഞ്ചാബി. ബ്രോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ബ്രോ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിക്കണു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. Mashallah. Well, if you're looking for a match winner, Peter, look no further. Lionel Messi, the great genius himself. It felt almost unfair at times. And he shoots! He's delivered all right! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Barcelona finding their passes. And it's De Bruyne. And De Bruyne! Potential goal of the season contender, if only. Well, that was certainly impressive, Peter. Great run, just a shame the finish let him down. And this is De Bruyne. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Costa Curta. And the return pass. Pele did well to step in there. That was more than necessary. And here's Neymar. Very nicely done. Oh, he's been caught napping. Oh, that's a foul. Free kick's been given. And that's been won straight back. Pele. Oh. And the through ball. He looked rushed. He should have waited for some movement. That's just playing it safe and simple. Maldini. De Bruyne. Messi. Very much a man of this moment. Quarter of an hour played. Now he's got space here. Saliba gets over and intercepts. And this is Messi. Well, I wouldn't quite Yeah, he's fouled him there. He knew what was coming. That's a yellow card. റെഡൊന്നും കൊടുത്തില്ലോ മഞ്ഞക്കാടാ അങ്ങനെ കൊന്നിട്ടിട്ട് എന്ത് പരിപാടിയാണ് കൊനാമി ഇപ്പോൾ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് എതിരായിട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണേ അതറിയൊക്കെ ചെയ്യാ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ മിണ്ടണ്ട വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ നാവ് വായിക്ക് എടുത്തില്ല അപ്പോഴേക്കും That's an imaginative pass. They've got to be quick moving this forward. Now it's Pele. Tries to pass it through. And he welcomes it. He's had a shot! And he hits the net. They have grabbed themselves an equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling... He's going for goal! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 2 then. Corner number 2 there. Barcelona are looking to go forward now. Mateus plays the game a step ahead. Takes a shot! Oh, that wasn't far away. Well, look at him. Furious at himself for missing.
Having said that, the manager applauds his effort. കാണുന്നവരെല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ന്യൂ വാച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റെ കാണുന്ന 70% ആളുകളും സബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നാണ് യൂട്യൂബ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. And the pass is intercepted. That's a lovely, neat pass. Oh, that's a key interception. Nicely weighted. Decent chance! They want to be quick to recover this. Mateus. And he was quick to react. And it's Neymar. And he's away. Great chance! Well, he got rid because he was under pressure. Mateus. Chiellini deals with that comfortably. Barcelona could counter here. എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത്? ഞാൻ പാസ് അങ്ങോട്ട്. Lovely bit of skill. And the shot! Oh, fine stop from the keeper. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Habrá 2 minutos de descuento. Oh, that's well spotted. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. A heavy challenge. He can get that clear. And we've reached half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. How do you look back on the first 45 minutes? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. And so we're off again. And this is Vieri. Can he get it through? That's a shade optimistic. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Adams promptly onto that, and that is that. Searching pass he's played there. Costa Curta. Xavi Alonso. Toure getting this one clear. Mateus. Oh, well played, well sorted out. Now this could be a chance. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Lovely pass, but can he get there? He has found the way through. Beauty! The keeper was likely to need his best there, and he found it. De Bruyne. Pass somewhat off target. Not the most accurate pass. Pass is just off target. Mateus. La asistencia a este partido asciende a 97.559 espectadores. Gattuso. Mateus.
De Bruyne. Messi. Tries to dink it through. Mateus. Now looking to orchestrate a counter. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And this is Neymar. Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Saliba kept his eye on it, and he's there. And it's De Bruyne. That's been cut out, well played. Gattuso. Now it's Pele. Mateus. Neymar. He's had it taken off him. Looking for the run. Well, that pass isn't the best. Pele tries to play it through. Gattuso unable to make it happen for all his good intentions. Played into space. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Now it's Neymar. And there's green grass ahead of him. Oh, that's fabulous. Corner. കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ് കുറവാണ്, എല്ലാവരും സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സ്ട്രീം പവറാക്കുക. കമൻ്റ് അടിച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുത്തിക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻ്റ് അടിക്കുക. കാണുന്നവർ ഒന്ന് കമൻ്റ് അടിക്കുക. Well, height could make all the difference on these set pieces. Ball swung in. Has a shot. Goal! Barcelona! And again they hit the front. That was a given. It always was. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. Barcelona take the lead. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now or try and finish it off? He's away. Messi. He's shifting through the gears here. So their fourth quarter of the game. Messi with the short one. And the whistle's gone, presumably for offside. Challenged just a bit on the firm side. Into the last 5 minutes. That's very neat. Played in. And that has earned a reprieve for the time being. They're up to 5 corners now. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. The corner count is rising. That's 6. Messi plays it short. Costa Curta. And Adams. Casillas.
Now Costa Curta. Habrá 3 minutos de descuento. Cafu. Now Costa Curta. Adams. Now Saliba. Keep the ball and you win the... Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be. Not working at all. Not working at all. തൊട്ടവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനടാ? മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ. ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ചൊന്നും റിലീസ് ചെയ്താൽ അറിയിക്കുക. ബേസ് കാർഡ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ബേസ് കാർഡ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കളിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇപ്പൊ. ബെൻബോടെ പെലടിച്ചോടാ. Yes! 100 coin. Wow! Pele! One of my dreams come true. Pele! Yes! Pele! Yes! കിട്ടിടാ guys. കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി guys. One of my dream come true. ബെൻബോടെ ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ. അതില് കണ്ടില്ല 110-40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യമൊക്കെ മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി. വലിയ സുഖല്ലേ, ഞാൻ എടുത്ത ഉടനെ ആള് സീ റേറ്റിംഗ് ആയി. താങ്ക് യു. സത്യം ഇത്ര കാലം പേ കോമ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട്. അല്ലേ, നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും is it true? ശരിയാണ്. എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ
മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ. ഇന്നലെ മഴ പെയ്താണോ? പെലടിച്ചോടാ. ദൂർഗോയില്ലേ. Pele, one of my dreams come true, Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക്. പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. വൺ ഓഫ് മൈ ഡ്രീം കം ട്രൂ. ബെൻബോളെ ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. യെസ്. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ. അതില് കണ്ടില്ല 110-40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യക്ക് മറ്റേ ജെർഡ് മുള്ളറിനെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലനി കിട്ടി. താങ്ക് യു. റെക്കമെൻഡഡില് ആൾക്കാർ മറ്റേ ബോൾ കൺട്രോളൊക്കെ 103 അതൊക്കെ. താങ്ക് യു. സത്യം ഇത്ര കാലം പേ കോമ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലേ നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും. Is it true? എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ. മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. കണ്ടോട്ടോ. അത് ക്ലിയർ ആയി അവിടെ വീണ്. ഓക്കെ ബ്രോ. കുണ്ണാമി പറയുന്നില്ല. ചൂട്ടാക്കിയത്. ബെൻബോടെ പെലടിച്ചോടാ. ദൂർഗോയില്ലേ. Pele, one of my dreams come true, Pele. Yes. കിട്ടടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക്. പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. വൺ ഓഫ് മൈ ഡ്രീം കം ട്രൂ. ബെൻബോളെ ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത. യെസ്. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്.
മർജാൻ ബ്രോ ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ അതില് കണ്ടില്ല 110-40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യക്ക് മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി. താങ്ക് യു ഇവർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോഴേ ബോളങ്ങോട്ട് പെനാൽറ്റി ബോക്സ് വിട്ടു പോണില്ല. അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് കളിക്കാം ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോ. ഇത്ര കാലം പേക്കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് അല്ലേ. നമുക്ക് പെലനൊക്കെ ഹലോ. അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് പുറത്തു പോയതായിരുന്നു ബ്രോ. ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നതാ. അബിൻ മാർട്ടിൻ ബ്രോ, ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ? ഇങ്ങനെയാണ് മാനുവൽ പാസിൽ ഇങ്ങനെ പാസ് പോകണ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊടുക്കാണ്ട്. ഞാനപ്പോ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. അതെന്താ ഡഫനാക്കിന്ന് എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ വിളയാട്ടം. ഈവൻ ഇപ്പൊ അടുത്തിറങ്ങിയ സിനിമകളിൽ പോലും ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതായത് ഒരു കളി ഞാൻ ജയിച്ചു. ഇപ്പൊ എന്റെ അറ്റാക്കേഴ്സ് ഒക്കെ അവരെ ഡിഫൻഡറിന്റെ കുണ്ടിയൊക്കെ തോണ്ടിട്ടൊക്കെ പോണുള്ളൂ. അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ മേത്തോടൊക്കെ. എന്തുവാടേ 3 ഷോട്ടൊക്കെ അടുത്ത് സേവ് ചെയ്തു പോവുക. അവിടുന്ന് അവൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിട്ട ബോളാട്ടോ. അതൊക്കെ ഒറ്റ കൊണ്ടേ കുട്ടി എല്ലാം കുട്ടി ആരില്ല ബാക്കി. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So we're up and running. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this guy, Pedri, without doubt, is the greatest talent of his generation to come out of Spain. I mean, he has all the traits of some of the great legends that have been there before him. The ability to handle the ball in tight spaces, his speed of thought on the turn, his
understanding of the landscape around him, the intelligence in reading defensive positioning, all those factors which can make him unplayable when he's truly on song. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Robertson. Neymar. Neymar! Oh, crossbar! Oh, That's gonna go crossbar. all the way. Neymar Blitzker. By the way, Neymar Blitz എടുത്തവരാണെങ്കിൽ കളിച്ച് നോക്കിക്കോട്ടെ, എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി കളിയാണ്. Oh, he's defended very well against those tricky feet. നെയ്മറിന്റെ ടീമിലുള്ളവരൊക്കെ ബ്ലിറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ട് വിജയിക്കുന്നു. And we have our very first corner. And he can clear it away. Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Eto'o. That has not gone well. Eto'o is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Chance here to counter. Played out to the left flank. Lovely feet. Shapes to shoot! It's a carbon copy of the previous miss. Barcelona really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Gattuso defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. Busquets. Now it's Villa. Mateus. Now it's Eto'o. They'll want to make the most of this turnover. And he's picked out the run. And this is Eto'o. Decent chance! Decent chance. Goal! Barcelona! Barcelona are in front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Barcelona have penetrated for the first time. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. No, he wasn't being taken in by that trickery. And if you have just joined us, still just one goal, but it's Eto'o! And the pass is intercepted. Mateus, Eto'o. Chance for a shot! Oh. Yamal. Challenged just a bit on the firm side. Whistle's gone, that's foul. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Yamal powering forward here. Pedri. And it's Messi. Pele. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, played through for the wide man. Pele swings in across. Oh, that's wonderful alertness. It's loose, and there's a race for the ball. And he's there to retrieve it. Tries a deft little ball. Ah, that's a fine interception. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. He's in plenty of space here. He's found a way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, that's a key interception. Yamal.
Half-time getting close now. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. The pass has gone astray. Albert Ferrer. Messi. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Neymar. No, he refuses to take the bait. And there is the half-time whistle. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands, so no wonder they've got their tails up at half-time. Barcelona head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. Whistle goes, and we start the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. Eto'o. Nicely weighted ball. And this is Pele! Superb from Pele! He's got himself an absolute peach. 2 up now, and they are cruising. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Chips it, it's Pele! Oh! Certainly not the easiest of chances, but he had a good crack at it. Well, he certainly got enough purchase on it. Now he's got to think a little bit more about the accuracy. Albert Ferrer. Neymar. Now it's Villa. Barcelona are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. Could move up a gear here. Now it's Gattuso. Oh, that is a good ball. Goes for a shot! And it's there! And the lead is extended still further. No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Now it's Villa. And it's Pedri. And it's Albert Ferrer. And the assistant referee has his flag raised for offside. That's an imaginative pass. Oh, nicely intercepted. Pedri. That's Busquets. Yamal. And Robertson. Passing is crisp and sharp. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Gattuso. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Pass somewhat off target. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And here's Neymar. Has a look and plays it forward. Aimed beyond the defence.
Gattuso. Ibrahimovic is herring after that one. Yamal. Just no time to dwell on the ball there. The referee's awarded a free kick. And he's going to have his name taken. I just think it was a cheap foul to give away. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal So, 3, time for changes on both sides, actually. el dorsal 8. Serán sustituidos Zanetti. por el dorsal 4. Messi gets into some space. No outsmarting him this time. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Eto'o gets into a good position. Knocks it into space. Cute ball now, how can he reach it? Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. There's the shot! And he should have made it 4. I just wonder what was on his mind there. He should have put his foot right through it. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal Barcelona 22, making another change here. el dorsal 11. Ibrahimovic. Serán sustituidos por el dorsal 22. El dorsal 6. It's gone out for a throw-in. Incoming delivery. Nice interception, well timed. Barcelona are coasting towards victory. Messi. He has found the way through. There's the delivery. That's just playing it safe and simple. Just 5 minutes remaining now. Oh, well played, well sorted out. And here's Zola. The ball is loose and the chase is on. That's a good ball out wide. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. And this is Zola. Habrá 3 minutos de descuento. Barcelona have got it back and they'll have another go. Fourth official showing that there will be 3. He's one-on-one! Shevchenko! Shevchenko! This guy is class! That is a gem! An absolute gem! Players ecstatic, fans delirious. That's that, the end. Barcelona looking by any yardstick formidable, truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day for them. How do you look back on the game then, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening.
ക്രോസ് അറിയുന്നു ഇല്ലല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ടൂല് ഒഫൻസീവ് ടൂല് ആങ്കറിങ്. ഓക്കെ, ആങ്കറിങ് മറ്റാ പോട്ടെ. ഡിഫൻസ് പറഞ്ഞത് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് കളിച്ചോടെ എന്താ അവസ്ഥ? ഡീപ് ലൈനിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരാളെ കൂടി മാറ്റാല്ല. ടച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട്. ഡിഫൻസ് ടൂല് ഡീപ്പ് ലൈനിൽ റുബനവസ് അല്ല ഓൻഡസ്. ഓക്കെ, ഹലോ ഗായ്സ്, കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവാണ്, ഒന്ന് സബ് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഡോക്കൂനെ അവന്മാർ പറഞ്ഞില്ല. കളിയില്ല, കുഴപ്പമില്ല, ഉറങ്ങാളതായി. സന്ധ്യ വിളിച്ചാളോ, ഉറക്കം വരണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരാൻ പറ. ഇപ്പോഴാ കളി കേരളത്തിലെ കീപ്പർ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. അലീസാർ മാറ്റിട്ട് മറ്റോളാക്കാൻ പറഞ്ഞു. കളിച്ചറിഞ്ഞോണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനും കുഴപ്പമില്ല. കേരളത്തിലൊരു ആമ ഹലോ ഗായ്സ്, കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവാണെന്ന് സബ് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ത്രൂ ബോൾ എന്തായിരുന്നു? എക്സോ പെനാൽറ്റിയാ? പ്രഷറല്ല, ടാക്കിൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ബോൾ ചെയ്തടാ. ഷോട്ടിന് ഗോൾ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കാന്ന് ഞാൻ ഭ്രാന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ഗോൾ അടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല നാട്ടില്ല സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ല. ഓന്റെ കളി നോക്കി ഒരു ആക്കണ പോലത്തെ കളിയാ. ആക്കണ പോലത്തെ കളി കളിക്കല്ല. ഓന് വാടാ വാടാ വാടാന്നുള്ളൊരു കളിയാ. പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ പാസ് കൊടുക്കുള്ളൂ. കാക്കോപ്പാടെ So ബോൾ bring എടുത്തോട്ടെ it ഇവിടെ on. Hype, expectation, Kakoi. emotion. The game yet to kick off. The excitement Pada ball എടുത്തോട്ടെ already ഗുണ. palpable. Some terrific scenes here in Barcelona. എത്ര? My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. And we're underway. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix. It's Pele! Off balance Pele. Just lacked a decent finish. Oh, it was a brilliant touch to set himself up. Just a Off shame that balance the finish let him down. Pele. That has not gone well. Now it's Hullet. Now it's Shevchenko. Shevchenko! Shevchenko. And he looked every bit the assured keeper there. Shevchenko clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. Tries a shot! I don't think I've seen a player as complete as the Czech cannon. Ah, Nedved. Yeah, the cannon gives us a little indication of the power he can produce from either foot, but he sets about his job like a Tasmanian devil, a whirlwind of activity. So strong on either side. He is. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Chiellini cuts out the pass. Gattuso. He's had a fair tumble under that challenge. Nedved. Now it's Shevchenko. He's gone for goal! Gone for goal. Oh, within an inch or two. Oh, he overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. Good running, strong and purposeful, under an awful lot of pressure. And this is Shevchenko. Well, he got rid because he was under pressure. Out towards the flank. Tries to pass it through. But it's Thuram. Cross flung in towards the middle. Good read, needed to be. It's a pretty loose pass. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. It's a goal kick. Lovely pass, but can he get there? Plays a sharp little ball here. Played back in. Yeah, it was a shame his technique just let him down. We've all been there.
Thuram is very much of the non-shall pass school of defending. Looking for a runner. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. He steps in, and that's the end of that. Ferdinand gets across to intercept that. Yaya Toure. Pelé. They've got to make this nice and quick. Xavi Alonso. A probing pass. And this is Shevchenko. And Shevchenko! And he has kicked it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 2 then. Turns and goes back. Deep cross. Oh, that's wonderful alertness. And now a sudden chance to counter. And this is Shevchenko. Mateus. And here's Hullet. Xavi Alonso. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Nedved. And here's Shevchenko. Finds himself unceremoniously floored. Excellent challenge there, uncompromising. Oh, that's well spotted. And here's Shevchenko. And here's Hullet. Shevchenko. And reclaimed it in a trice. And it's Xavi Alonso. Now it's pushed. Puskas! Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Save. So, third corner of the game. Very nicely done. That's a nicely weighted pass. And the referee brings the first half to a close. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. And the action is back underway. So the first half brought no goals. And that was nowhere near his best. Edmilson is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Pass somewhat off target. Mateus, whatever he had in mind, that was not it. Nedved. Picked out brilliantly. Bit of an appeal, but nothing doing. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Hullet is onto it in a flash. Mateus. Threads one in.
Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting... It's Vieri! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Vieri deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. That's a sharp pass. That's an imaginative pass. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Costa Curta. La asistencia a este partido asciende a 97.559 espectadores. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Puskás conjures time and space where few can. Gattuso defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, if you dwell on it for that long, that's what happens. The ball goes in. Puskás. No luck with that dink over the top. Costa Curta. More and more. Oh no, this does not look good. He's got away. Oh, this is... And the shot! No mistake! The breakthrough arrives at last! A momentary lapse exploited with glee. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. Se va a realizar un cambio de jugadores. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Barcelona have broken through. It's 1-0. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Nedved. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Now, who's going to be first to this? And it's Nedved. No, he's not getting past him there. Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. And he's quick to snatch it back. And if you have just joined us, oh, that's ambitious. Oh, can he get onto this? And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Can he get onto this? Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Efootball ആണ്. Efootball ആണ്. നിങ്ങൾ PUBG കളിച്ചിരുന്നോ അവിടെ? Well, that looks a decent ball. Adriano, big chance! He should have put that one away. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. Thuram can get it clear. Barcelona have the chance to go the other way. That's a lovely, neat pass. Not the most accurate pass. Pull it. Barcelona looking to pass their way through. And that has put paid to that. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now?
Now it's Pirlo. Thuram calmly anticipates. The ball is loose and the chase is on. And the assistant referee has his flag raised for offside. Cambio de jugadores en el Barcelona. We have got changes here from both sides, in fact. El dorsal 21. And this is Messi. El dorsal 15. Mateus. El dorsal 23. Messi. El dorsal 4. Now it's Eto'o. Good ball over the top. Cannavaro kept his eye on it, and he's there. Oh, lovely bit of skill. Thinks about the shot. No messing about, just bludgeoned away. And that is it. The referee has seen enough. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, this game looked to have 0-0 written all over it, but credit to them, they upped their game in the end, and I thought they got with it. ഹലോ ഗായ്സ്, കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കമ്മിയാണ്, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പവറാക്കണം നമുക്ക്, പവറാക്കി പൊളിക്കണം നമുക്ക്. വി ആർ ടുഗദർ, ഡു സംതിങ്. शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के।
अच्छा ठीक है धन्यवाद। धन्यवाद। ഹലോ, കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. लेकिन ये एक सेकंड Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, as you can see, we've already started here. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, I'm a real fan of this guy, Ruben Dias. Portugal do have the reputation, not just of producing great wingers, but great centre-halves too. And I see him as the latest in line. Okay, he can be quite conservative and he won't wow you with inch-perfect long-range passes, but he's incredibly solid. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. A searching ball out wide. And that is as far as they're going to go. Now it's Batistuta.
That's good vision. And he's only too happy to take that back. Toure spots it and intercepts. Van Dijk gets a foot in here. And it's Neymar. He's a sharp little ball here. Neither of these two want to come off second best. Neither side especially adventurous early on. Yeah. The ball's gone astray. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Barcelona with the corner, they're first. Got nowhere to hide after that one. Hakimi, still goalless at the moment. Beckham. Now it's Batistuta. And that's gone loose. Nicely weighted ball. Adriano. He's picked his way through. There's the shot! Oh, nearly, but not quite. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. It's their second corner of the game. Kakwa. Yaya Toure! Good try. The outcome could so easily have been different. Kakoi. Barcelona have their third corner. Kakwa. Kakura ayo. Van Dijk is there to clear. Yaya Toure! Goal! Barcelona! There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. Barcelona have broken through. It's 1-0. Yeah, but I think they all know too well that... And Batistuta! Goal! That is remarkable! All square in a matter of moments. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. You just know there is no stopping that. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. Paris Saint-Germain grabbed the equaliser, and we're all square. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Oh, he's going to be disappointed with that. Pretty robust defending. Oh, he's going to be pulled back for that one. It's a good 30, 35 yards out, this. Dealt with nicely by the defence. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front.
And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. That's really well manoeuvred. And this is Pele. And the through ball. Decent chance! Oh, Oh, the keeper's Pele! done ever so well. Pele really must be thinking what he has to do to score there. Barcelona get their fourth corner. Up he goes! And that's caused a worry or two. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, that's a key interception. And it's Neymar. He's on it, can he get away? Probing pass. That's really well cleared. Challenge just a bit on the firm side. This is the time you need that pace. And reclaimed it in a trice. Now it's Rashford. No, that's been intercepted. Oh, good take in a good area. Gattuso. Camavinga. Hakimi. Knocks it out wide. Ake. An instinct. Gets his head on it! Goal! Paris Saint-Germain! They've done it! It was coming! They have their reward! A great delivery and a finish to match. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Paris Saint-Germain go into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Now that looks a decent ball. Messi's cross. And that'll be the last act of the first half. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. The midway point of the game. Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Incident-packed, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. And hostilities have resumed at the start of the second half. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Now it's Neymar. Ake. Oh, this looks sharp. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's played it back. It's a searching pass. Well, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Pele. Hakimi plays it in. And they've got rid. And smartly reclaimed. And this is Batistuta. And here's Camavinga. Camavinga! And collective relief etched on the faces of the defenders. Ibrahimovic, very much a man of this moment. Ibrahimovic, he has found a way through. Now what about this cross? So can they find a way to turn round this deficit? Messi, driving forward. Messi going face to face with his great rival. Tries to play it through. Tries to pass it through. Neuer claims comfortably.
Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is... And Beckham! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Beckham to take it as usual. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 10, Messi. À sa place, le numéro 7. Cleared away. Changement en cours. Barcelona have the chance to go the other way. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Foot in. And that is out of play. Intercepts the throw. That's well read. It's a throw in. Rashford is a player who's always giving defenders headaches. Now he's got space here. And he thumps it clear. Well, he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Van Nistelrooy has it out wide and in space. Goal kick. No, I stand corrected, it's a corner. Paris Saint-Germain have their second corner now. Tries a shot! And that was probably asking just too much. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Corner number 3 coming up. Toure getting this one clear. Just a quarter of an hour to play. And it's Ake. Paris Saint-Germain surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. That is good pressure, just hounded him off it. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Not getting too much time on the ball here, that is good pressing. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well timed, excellent interception. Barcelona are in dire need of a breakthrough. Can they? Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Lovely pass, but can he get there? They want to be quick to recover this. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Nice interception. His positioning was spot on. And he's there to retrieve it. That's positional gold, the utilisation of space. Oh, that's fabulous. Yaya Toure thinks one through. And this is Bale. Rui Costa. Well, that is one way to stop him.
So that's it. It is all over. Barcelona played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began so... അയ്യോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ, സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ. ഹലോ ഗായ്സ്, കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ, സബ് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ പ്ലീസ്. ഹലോ, കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പവറാക്ക സ്ട്രീം പവറാക്ക, സ്ട്രീം പവറാക്ക. എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ.
மன்னவன் பேரை சொல்லி നാളെ The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So off we go then. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. He's a huge threat when he's running at defenders, but he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defences are going to have to be wary about playing a high line because there's nothing this guy relishes more than space to run into, and once he gets there, he's gone. Goes for the shot! Goes for the shot. Gattuso's cross. Not pretty, but it gets the job done. Can he get on the end of this? Oh, well measured. And that's a simple one for the keeper. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Such good technique. Now then, clash of the... He's gone for goal! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. He's having a shot! Norway have their second corner now. He's shooting! That's another chance! Goal! Norway! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn
whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. तुम्हारी चाहतों की error occurred. What happened to error occurred? നന്നായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കൊനാമി. மன்னவன் பெயரை சொல்லி നെറ്റ്വർക്കിന് എന്തോ എററുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിലൊരു ഹാങ്ങും പീങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട്.
മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി യാത് പ്ലേ PS5 ലാ കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ. ബെൻബോടെ പെലടിച്ചോടാ. യെസ് 100 കോയില്. Wow, Pele, one of my dreams come true, Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടിടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. One of my dream come true, ബെൻബോളെ. ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. യെസ് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ, അതില് കണ്ടില്ല 110 തന്നിമത്തം മേടിക്കണോ? പട പോണി വരാൻ പരി കാക്കൂനോട്. വാതിലടക്ക് ഏച്ചിട്ട് പോണു. വാതിലടക്ക്. വാതിലടക്ക് പോവും. എന്താ ബോധല്ലാത്ത നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ. മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി യാത് പ്ലേ PS5 ലാ കളിക്കുന്നത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. എവിടെ? അല്ല ഇപ്പൊ എവിടെ? അതെ പുറത്തു. ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോയിട്ടോ ചോദിച്ചോ, കിട്ടോ ഒരു സാധനം മേടിക്കാനായിരുന്നു. ഒരു തണ്ണിമത്തം മേടിക്കാനാണ്. പോയിണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറയും. അതിലെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. പെലടിച്ചോടാ. 100 കോയില്. Wow, Pele, one of my dreams come true, Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടിടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്.
വൈ കൊനാമി വൈ കൊനാമി വൈ ഇത്ര വലിയൊരു ഓപ്പോണന്റിനെ തന്നിട്ട് എന്തിനാണ് കൊനാമി എന്നെ പരീക്ഷിക്കണത്? വൈ കൊനാമി വൈ കൊനാമി വൈ. ഹലോ, കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സ്ട്രീം പവറാക്കാണ് എല്ലാവരും. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And that gets things running. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Chance! Oh, it's hit the post! And he's there to get it away. Lovely feet. Yamal! And he nearly went all the way. Lamine Yamal can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Donadoni with the short one. Oh, that's neat. Now it's Vitinha. He's having a shot! He's missed, but not by that far. Vitinha certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. Pele. And Mateus. Van Dijk cuts out the pass. Vitinha. Cantona. And he opts to go forward. Now it's Neymar. Can he get it through? Nice interception. His positioning was spot on. Oh, he's going to be disappointed with that. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. That's a lovely, neat pass. And here's Neymar. Ah, he's had it taken off him. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Donnarumma breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Yamal's cross. That's really well cleared. Great ball, and he's in here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Cantona. Neymar. It's Neymar! Now, who's going to be first to this? Nicely aimed pass. Oh, can he get onto this? Neymar. Oh, that's nice. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And the shot! A collective sigh of relief from the defence. You lucky boy, lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished.
Pass somewhat off target. Neymar. Vitinha. Chance for a shot! They've scored! First blood drawn. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. So the first moment of real significance. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Neymar. Neymar! It's bounced back off the post. And he's managed to get rid. Yaya Toure. Barcelona certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. And he shoots! That was superb goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Couldn't squeeze it through. And it's Gattuso. Pelé was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Vitinha. Donatoni. A lot of space here, a real opportunity. Can he get on the end of this? Now there's a fine ball. Great chance! They've done it! Again, in a trice, and they are soaring! Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. And we hit half-time. How's the first half compared with your expectation? Barcelona really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same level of intensity from his team, so I'd expect to see the same positive intent after the break, the same purpose again. And we're already back up and running after half-time. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Pelé has a look and plays it forward. No, again there's no way through. Donatoni goes steaming forward. Rijkaard. Good ball, good take. Closing in on goal. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Chiellini. Pelé looking to play him in. It's Vieri! Donatoni. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Engages and forces him off the ball. Played into space. And that's the end of that. It all started well enough. Now it's Pelé. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Well, that has not gone well. A probing pass. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Donatoni. They'll want to make the most of this turnover. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, he's taken out. That'll be a foul. The referee's come over. It's a red card. Barcelona are down to 10 men.
Well, it is plumb centre, but it is a fair way out on the very cusp of credible shooting range. Pele. And Mateus. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Mateus. Chance here to counter. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. If they want to counter, they could do with more speed. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And here's Yamal. Maldini does well to get it back. It's a good 30, 35 yards out, this. This the perfect chance to extend the advantage. Substitution in progress. This their second corner of the game. They've played it short. Donadoni. And he's gone backward here. Oh, super ball. And it's Vitinha. Oh, easy pickings there. Now it's Ibrahimovic. Great ball if he can get there. Ibrahimovic. No, not quite on the same wavelength. Vitinha. Yamal. Yamal charging forward, the ball at his feet. Well, that's pretty clear, it is a foul. And he is going into that little black book. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously he's not going to allow that, Peter, is he? He's having a good look here. Looking to widen the gap even further here. Neymar! They want to be quick to... Has another go! Oh, it looked like 3-0 for sure. You could tell he wanted that too. Still, at least he can smile about it, seeing as they're a couple of goals up. Looking for a runner. That has been cut short. Vitinha, who's set up one goal so far. Lovely pass, but can he get there? Shoots! He has done it! Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. This is threatening to become a really good game. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho.
And it's Ibrahimovic. Pass is just off target. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? That's an imaginative pass. Caceres. And the referee brings it to a close. Barcelona can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their all, but... Hello guys. ഇറ്റലിയുടെ ജല്ലീന് വന്ന് പോയിട്ട് യുവന്റസിന്റെ ജല്ലീന് വന്ന് ഹലോ ബെൻബോൺ സാർ. അസ്രായിലോ? അസ്രായിലുണ്ടോ? ഇല്ല, എന്റെ മറ്റേ പ്ലേ സ്റ്റേഷന് ഭയങ്കര പിടുത്തം. ഈ റീപ്ലേ ചെയ്യൂലേ? റീപ്ലേ ഒക്കെ വരൂലേ? റീപ്ലേ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ അതല്ല ഞാനേ കാലത്ത് പതിനൊന്നിട്ട് ഫോറിനാക്കി പിടിച്ചിരിക്കണേ. വ്യൂട്ടിയില്ലേ? നല്ല വ്യൂട്ടിയില്ലേ? വീവ് വക്കതല്ലേ ഇവനിട്ട് കട്ടായി അതിനൊരു 1.5 മണിക്കൂർ വച്ചാറ് ഇപ്പോഴത്തേനെ 6.5 മണിക്കൂർ. ഓ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അവിടേക്ക് പൈസ സംസാരിക്കാൻ പറ്റണില്ല. എന്തേ? പരിചയ ആൾക്കാരെ പരിചയ കുറവായിരുന്നു. ഷൗനമാരുടെ കേറാൻ പറ്റൂല ഇസ്രായേല്. മുടുക്കത്ത വണ്ടി മുടുക്കത്ത റേസാണ്. പിന്നെ മൈക്ക് എല്ലാരും സൗണ്ടിനെ ഓർക്കാൻ ചെയ്യില്ല റേസിൽ. കിട്ടടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. വൺ ഓഫ് മൈ ഡ്രീം കം ട്രൂ ബെൻബോളെ. ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്.
ഉച്ചക്ക് പോകുമ്പോ ഇതെങ്ങനെ വെച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ, ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ. അതിൽ കണ്ടില്ലേ 110 40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യമൊക്കെ മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി. ലൈവ് എപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കി? ഞാനവിടെ വന്നപ്പോഴേ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കി. താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഉച്ചക്ക് 2-2:30 ആയപ്പോ. താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു. സത്യം ഇത്ര കാലം പേക്കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് അല്ലേ? നമുക്ക് പെലനൊക്കെ ഈ ഫുട്ബോളിനെ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കണം ശരിക്കും. നാളെ തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ? ശരിയാണ് ശരിയാണ്. എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാം ഷോ ആണ്. മിക്കവരും 4 ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് കളിക്കണത്. അത്ര വലുതുകാരനെ ഈ ചാനൽ ആരാ? ഫോർദ 6 ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയാലോ നാലേക്കിനി. എന്താ ക്യാമ്പയിൻ? അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം. അതായത് അടിയിൽ ഗേജ് ഇടൂലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മൈക്കൊന്നും രണ്ടെണ്ണം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രയോടാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അതിന് ബൂംബാമ് കൂടുതലിടണം, കൂടൊക്കെ ഇടണ സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനാണെങ്കിൽ വിലയുണ്ട്, മറ്റേത് ഓഫർ ഇല്ല. ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓഫറിൽ വന്നോ? 6 ഒന്നൊക്കെ ഇടില്ലേ? അത് ഇറങ്ങട്ടെ. ഇതുവരെ വലിയ ഹൈപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ, വരട്ടെ. സെയിം ഈവന്റും പരിപാടിയാണെങ്കിൽ നോക്കിട്ട് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കൂ. ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോ വാങ്ങിക്കൂലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. പ്രീന് എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ഉണ്ടോ? ഫ്രീ ആയിട്ട് മേടിക്കുമ്പോ ഒരു ഓഫറും ഇല്ല. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ PC വാങ്ങിക്കണേ 5400 കൊടുക്കണം. പ്രീ ബുക്കിംഗ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ കൊടുത്താ 18, 17, 16, 15 കളിക്കാം. മറ്റേതാണെങ്കിലോ 3 ദിവസം മുന്നേ കിട്ടുന്നു മാത്രം, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? 4 ദിവസം. എന്താണ് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. PF ഡിസൂസ പുള്ളിക്ക് അത്യാവശ്യം വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ. പുള്ളി വേട്ടയിടാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഗെയിം ഹണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ശരിക്കും ഫോർദ 6ന്റെ വീഡിയോ ആണോ? സ്ക്രീൻ ഷെയർ നോക്കിയേ. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഫോർദ 6ന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ആണത്. ഫോർസ 6ന്റെ കമന്റ് വായിക്കടാ. കൊള്ളാട്ടാ. തന്നെ ഒത്തില്ല. നോട്ടെ ഒന്ന് വെച്ചാ ഓണാക്കിക്ക. നല്ല വ്യത്യാസം ഒറിജിനലാണെങ്കിലേ. നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? എനിക്ക് 5 തന്നെ തോന്നുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കാണുമ്പോ. വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ജപ്പാനിലല്ലേ? സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അതിപ്പോ 4ലും കളറൊക്കെ സെയിം തന്നെ.
ഇത് വില കുറയൊന്നുമില്ലല്ലേ? കൊറേ കഴിയണല്ലേ? ഒരു കൊല്ലം കഴിയണല്ലേ? നല്ല റേറ്റാ, വാങ്ങിക്കുമ്പോ നല്ല റേറ്റാ. ഗെയിം ഫ്ലോപ്പ് ആയാൽ മാത്രം 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ റേറ്റ് കുറയും. അതല്ലേ പിന്നെ കളിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്പോസ് ഗെയിം പാസ് എടുക്കണം. അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഡേ 1 തൊട്ട് കാണും. 5 മാസം കളിക്കണമെങ്കിൽ ഗെയിം സാധാ ടെക്സ്ചർ നോക്കി കണ്ടിട്ടാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഫ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ വില പറയില്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഫുട്ബോളൊക്കെ ചെയ്യാല മറ്റേ FIFA 26 ഒക്കെ ഫ്ലോപ്പ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് വില കുറഞ്ഞിക്കണല്ലോ. അപ്പോഴും 2000 ഉറുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. എല്ലാ ടീമിലും ഓഫർ വരുമ്പോഴും ഇതുണ്ടാവും. അതെ അതെ അതെ, FIFA ഒക്കെ ഇതില് എത്ര കാലമായിട്ട് അതിൽ കിടക്കുന്ന ഓഫർ? നമ്മുടെ ഫുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫുട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. കൂടുതൽ കണ്ട വണ്ട ടെക്സ്ചർ നോക്കി കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഗാരേജ് കണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഗെയിം ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും അവൻ കളിക്കും. M&T അവൻ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും കളിക്കും, സ്ട്രീം ചെയ്യും. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, മറ്റോനെയാണ് എനിക്ക് 5 കാണിച്ചെന്ന് കൊതിപ്പിച്ചാളാ. അടുത്ത മാസമല്ലേ? ബിഗ് ബീസ്റ്റ് അടുത്ത മാസമല്ലേ? ജപ്പാനാ ഫുള്ള്. അവിടെ റെയില്, മെട്രോ, ട്രെയിനൊക്കെ പോകുന്നതാണ് സൂപ്പറാ. പുതിയ വണ്ടികളൊക്കെ, പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തകർക്കും. ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് എഡിഷന് 7000 എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വില. 7500 എങ്ങാണ്ടാണ്. 9,000 കണ്ടല്ലേ? അതിലെ പുതിയ വണ്ടികളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. പ്രീമിയം ഉണ്ട്, ഡൂലക്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ കിട്ടും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മ ബേസ് വെർഷൻ വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക. മറ്റേതാകുമ്പോ നമുക്കൊരു ബേസ് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാവും. അക്കോടൊക്കെ നോക്ക്, അക്കോട ഫേക്ക്. 5നെ പയ്യെ താക്കുവന്മാര്. 5ന്റെ വില ഒന്നി കുറയ്ക്കും. ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ 5ന്റെ അതെന്തായാലും കുറച്ച് 5 നിർത്തും. ഇത് എത്ര കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴാ ഇറങ്ങണേ? 5 കൊല്ലമായി തോന്നുന്നു. 18 ഇറങ്ങിയതാ. 18 20 കൊറോണ ടൈമിൽ ഇറങ്ങിയതാ. പബ്ജി കളിക്കാൻ വിളിക്കണടാ? ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. അല്ല, പബ്ജി കളിക്കുവാണേ വിളിക്കണേന്ന്. ഓ അങ്ങനെ, ഓക്കെ. ഇങ്ങനത്തെ പാലമൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ റൈസീമ അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനത്തെ പാലം ഉണ്ട്. സർക്കിൾ പോലത്തെ പാലം ഫോർസയിലുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ കാട്ടിലെ റൈസ് അതായിരിക്കും. ഈ മുളക് കൂട്ടത്തിനിടയ്ക്കുള്ള റൈസ് ഉറപ്പായിട്ട് കാണും. ഏതൊക്കെ വണ്ടികളുണ്ട്? ടൊയോട്ടയുടെ വണ്ടി കാണണ്ടേ മസ്റ്റായിട്ടും. വണ്ടി ടൊയോട്ടല്ലേ പേജിലുള്ള വണ്ടി? ഏത് ടൊയോട്ടല്ലേ ഇത്? വണ്ടി കാഡിലാക്കല്ലേ ഇത്? ഇപ്പൊ എന്റെ മൗസ് കണ്ടോ 6 മിനിറ്റില്? ഈ വണ്ടിയാണ് മെയിൻ വണ്ടി. മെയിൻ വണ്ടി GR ടൊയോട്ടയാണ്. ടൊയോട്ട ഏതാണ് വണ്ടി ഇത്? ടൊയോട്ട സ്പോർട്സ് വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർ BMW കൊണ്ടുണ്ടാക്കി. പുതിയ വണ്ടി ഇറക്കിയ GTR ഒക്കെ മൂഡ് നോക്കിയ നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഹ്യുണ്ടായി വണ്ടിയാണല്ലോ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത്. ഹ്യുണ്ടായി ഏത് വണ്ടി? ഫെറാറിയോ? ഫെറാറി വണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സെയിം സാധനം. ഫോർഡിന്റെ വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലേ? മാറ്റിയാ? ഫോർഡിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാ? ഫോർഡ് മാറ്റുന്നതാണ്. ഇത് ഫോർഡല്ലേ? ജാപ്പനീസ് ആണത്. പക്ഷെ 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വന്നിക്കണത്? ഈ 5 കൊല്ലത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം. 5 കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗെയിം പ്ലേയില് വല്ല വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. വണ്ടി സ്ഥലമൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ എനിക്ക്.
ഹൊറൈസൺ ഫെസ്റ്റിവൽ മെക്സിക്കോ വൈബ് ഇപ്പൊ അത് ആ ഒരു കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു മാറ്റം മാറ്റില്ല. മറ്റേ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. റോബോട്ടോ, ഓട്ടോ ബോട്ടോ, അതൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇത് എനിക്ക് എന്താണ് കാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗെയിം പറയും. റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ബിഗ് പി സി തന്നെ ആയിരിക്കും അകത്ത് ഇടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു റിവ്യൂ ഒക്കെ. അടുത്ത മാസം മാർച്ച് 19 പറഞ്ഞേ. ഏപ്രിലും എല്ലാം പോയി നോക്കണം. മാർച്ച് 3-ാം മാസല്ലേ? 3-ാം മാസല്ല? ഞാൻ ഇപ്പൊ വരെ ഒരു മിനിറ്റ്. മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി യാത് പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ. ബെൻബോടെ പെലടിച്ചടാ. 100 കോയില്. Pele, one of my dreams come true. Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടിടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക്. പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. One of my dream come true. ബെൻബോടെ ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. യെസ്. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ. അതില് കണ്ടില്ല 110-40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യക്ക് മറ്റേ ജെർഡ് ബുള്ളറിനെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി. താങ്ക് യു. സത്യം ഇത്ര കാലം പേക്കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട്. അല്ലേ? നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും is it true? ശരിയാണ്. എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി യാത് പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ.
ബെൻബോടെ ബെൻബോടെ പെലടിച്ചോടാ yes 100 കോയില്ലേ wow pele may one of my dreams come true pele yes pele yes കിട്ടടാ guys കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി guys one of my dream come true ബെൻബോടെ ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം യെസ് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ് മർജാൻ ബ്രോ ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ അതില് കണ്ടില്ലേ 110-40 കറക്കിക്കൂടാ ആദ്യക്ക് മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി താങ്ക് യു സത്യം ഇത്ര കാലം പേക്കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് അല്ലേ നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും is it true ശരിയാണ് എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ PS5 ആണ് മൊബൈൽ അല്ല Jet 120. ഓക്കെ ബ്രോ ബെൻബോടെ പെലടിച്ചോടാ yes 100 കോയില്ലേ wow pele may one of my dreams come true pele yes കിട്ടടാ guys കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി guys one of my dream come true ബെൻബോടെ ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം യെസ് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ് മർജാൻ ബ്രോ ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ അതില് കണ്ടില്ലേ 110-40 കറക്കിക്കൂടാ ആദ്യക്ക് മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി താങ്ക് യു സത്യം ഇത്ര കാലം പേക്കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് അല്ലേ നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും is it true ശരിയാണ് എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ PS5 ആണ് മൊബൈൽ അല്ല
ഓക്കെ ബ്രോ ഓക്കെ ബ്രോ. ബെൻബോടെ ബെൻബോടെ പെലടിച്ചോടാ. ആ യെസ് 100 കോയില്. Wow, Pele! One of my dreams come true, Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. One of my dream come true, ബെൻബോളെ. ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. യെസ് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ അതില് കണ്ടില്ലേ 110 40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യമൊക്കെ മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി. താങ്ക് യു. സത്യം ഇത്ര കാലം പേ കോമ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട്. അല്ലേ നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും. Is it true? ശരിയാണ്. എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ. ബെൻബോടെ പെലടിച്ചോടാ. യെസ് 100 കോയില്. Wow, Pele! One of my dreams come true, Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. One of my dream come true, ബെൻബോളെ. ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. യെസ് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ അതില് കണ്ടില്ലേ 110 40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യമൊക്കെ മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി. താങ്ക് യു. സത്യം ഇത്ര കാലം പേ കോമ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട്. അല്ലേ നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും. Is it true?
ശരിയാണ് എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ. ബെൻബോടെ പെലടിച്ചോടാ. ആ യെസ് 100 കോയില്. Wow, Pele, one of my dreams come true, Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. വൺ ഓഫ് മൈ ഡ്രീം കം ട്രൂ ബെൻബോളെ. ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. യെസ് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ. അതില് കണ്ടില്ലേ 110 40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യക്ക് മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി. താങ്ക് യു സത്യം ഇത്ര കാലം പേക്കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് അല്ലേ. നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും is it true? ശരിയാണ് എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ. ബെൻബോടെ പെലടിച്ചോടാ. ആ യെസ് 100 കോയില്. Wow, Pele, one of my dreams come true, Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടടാ ഗൈസ്, കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. വൺ ഓഫ് മൈ ഡ്രീം കം ട്രൂ ബെൻബോളെ. ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. യെസ്
എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ അതില് കണ്ടില്ല 110 40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യക്ക് മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി. താങ്ക് യു സത്യം ഇത്ര കാലം പേ കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് അല്ലേ. നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും ട്രൂ. ശരിയാണ് എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ. ബെൻബോടെ പെലടിച്ചടാ. 100 കോയില്. Pele, one of my dreams come true. Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടിടാ ഗൈസ്, കിട്ടി. നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി ഗൈസ്. One of my dream come true. ബെൻബോളെ ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ അതില് കണ്ടില്ല 110 40 കറക്കിക്കൂടാ. ആദ്യക്ക് മറ്റേ ജെർഡ് പിള്ളേരുടെ കിട്ടി, ഇപ്പൊ പെലലി കിട്ടി. താങ്ക് യു സത്യം ഇത്ര കാലം പേ കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് അല്ലേ. നമുക്ക് പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും ട്രൂ. ശരിയാണ് എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ പ്ലേ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. PS5 ആണ്, മൊബൈൽ അല്ല. ഓക്കെ ബ്രോ.
ബെൻബോടെ പെലടിച്ചോടാ. Yes, 100 കോയില്. Wow, Pele, one of my dreams come true, Pele. Yes, Pele. Yes. കിട്ടടാ guys, കിട്ടി നമുക്ക് പെലനെ കിട്ടി guys. One of my dream come true, ബെൻബോടെ. ഒരു ഡ്രീം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളെ R9 അടുത്ത ഡ്രീം. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ സന്തോഷാണ്. മർജാൻ ബ്രോ, ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാ കൊനാമിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ കറക്കിക്കൂടാ. അതില് കണ്ടില്ലേ 110-40 ഹലോ ബെൻബോണെ, ഞാൻ എടാ അപ്പളേക്കിനൊന്ന് നിസ്കരിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ പോയിന്ന്. താങ്ക് യു. കൊറേ നേരം മുന്നേ മെസ്സേജ് ഇട്ടോ? താങ്ക് യു. സത്യം ഇത്ര കാലം പേക്കോപ്പടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത്ര സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല ബെൻബോണെ. പെലനൊക്കെ സത്യം ശരിക്കും is it true? ശരിയാണ്. എന്റെ കണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞ മർജാൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ PS5 കളിക്കണത് ബ്രോ. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ലൈവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്നൊരു കമന്റ് ഇടുക.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So off we go then. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Jordan Pickford. He's a great all-round... Batistuta with the challenge, and he has given away a free kick. The referee's come over. It's a red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Well, his thinking may have been about making his presence felt, but not the wisest of decisions. Neymar puts his foot on the gas. Forlan. Not much subtlety about that challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Yaya Toure. Now it's Forlan. The pressing's intense, and it's paid off. No, that's been intercepted. That's a little off target. Mateus. Oh. Forlan. Well, he got rid because he was under pressure. Engages and forces him off the ball. Pinches it off him. Neymar, ambitious ball here. Ferdinand kept his eye on it, and he's there. Short changes him with that pass. And this is Vieri. Applies the finish! A whisker high. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. Oh, this looks sharp. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Oh, we expected better, and so did he. Now it's Mbappe. Pele. Lexington really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, he's one-on-one! Ibrahimovic was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's an imaginative pass. That's the keeper's ball. Hoisted upfield by the keeper. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's a fine interception. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Mbappe is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Nicely weighted ball. Almost half an hour in now. Tries to play it through. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here comes the corner. And we have our very first corner. And he's there to clear it. And now they can spring out of defence. And this is Vieri. Vieri! Oh, that is beyond special! A worldie and a half! Oh, it really is a finish of the highest order.
Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Barcelona have fired themselves in front. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. കളി കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് കൊണ്ടാറാണ് ഈ മൂന ഭാഗ്യം. താണെണ്ണം താളത്തിലാടി വന്തറക്കുമ്പത്തോറുഞ്ഞാലിലാതെ പൈങ്കിളികൾ ഒന്നാണ് കുന്നിന്റെ ഓമനകൾ ക്യാടിന്റെ കിങ്ങിണികൾ കിട്ടും. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. And as you can see, we've already started here. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? And the finish! Goal, Brazil! An extraordinary start. Breakthrough in next to no time.
The perfect show of intent. Great purpose, great industry, and great confidence. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. And this is Vieri. Oh, and that pass just didn't quite work. De Bruyne. Raul will not want to lose out here, not against this opponent. Mateus. Now it's Ibrahimovic. Mateus. That's been slipped through. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Cruyff. Raul. Yaya Toure. Oh, we expected better, and so did he. Mateus. And here's Raul. And it's Gerrard. Passes short and sharp. And this is Gerrard. Mateus. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Maldini gets over and intercepts. Can he get on the end of this? Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Another pass just keeps it ticking over. Cruyff! Now, who's going to be first to this? He has found the way through. Tries to pass it through. And there's green grass ahead of him. He's got away. He is just caressing the ball. Maldini. Brazil really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. Great vision. Nice interception, well timed. Shapes to shoot! We'll simply have to tip his hat to the keeper here, because that was a magnificent save. Gerrard, and he was quick to react. Bastoni spots it and intercepts. Now it's Raul. Threads one in. And Cruyff! Oh, he's managed to get it all wrong. Cruyff has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Now it's Cruyff. And it's Neymar. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Time and again they are repelled. And here's Cruyff. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. He's having a go! A real chance and a real let-off. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Oh, that pass isn't the best. De Bruyne can so cleverly bypass the press. Serginho running with the ball. Raul. Cruyff. That's very neat. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he's gone looking for safety. Neymar. And he's gone long. Pele.
And he's managed to get free. Ibrahimovic. Ibrahimovic! It's hit the crossbar. Now it's Raul. Well, that has not gone well. And the whistle goes for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Here we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Gattuso gives no quarter whatsoever. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. Toure gets it clear. Brazil with the corner. They're first. ഞാൻ വരുമ്പോ ഇവിടെ വെൻബോണും ഞാൻ പോകുമ്പോ ഇവിടെ വെൻബോണും നിസ്കരിക്കാൻ പോയത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഇസ്രായേലിനെയും വെൻബോണിനെയും കാണാല്ലേ. Ferdinand calmly anticipates. Brazil have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. And he's well positioned here. Olise unable to make it happen for all his good intentions. ഇതിന്റെ ഈ ഹൈലൈറ്റ് മറ്റേ നമ്മള് ഇത് കാണിക്കൂലേ, ഒരു ഗോളൊക്കെ അടിച്ച ഒരു സ്ലോ മോഷൻ കാണിക്കൂലേ, അപ്പൊ ഭയങ്കര ലാഗ് ആ സമയത്ത്. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Deep through, and this is Ibrahimovic. It's out for a goal kick. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇത് കൂടിയതാവോ, ഗെയിം കൂടിയതാവോ? Looking to play him in, and that's been won straight back. Now by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. No, that's been intercepted. And again, they run up against stubborn defending. Zanetti looking to provide the solidity his team so need. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And it's Serginho. And here's Raul. That's good pressure, closed him down quickly. Now it's Vieri. And here's Raul. Neymar looking for the run. It's a good foot in there. Pele for Yaya Toure. Mateus. And this is Vieri. Vieri was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്ററില്ല എവിടെ കിട്ടുക, നല്ല കോമൺ ആയിട്ട്. That's a cute ball. Oh, well played, well sorted out. Yaya Toure. The less said about that pass, the better. And that's put paid to a promising move. Raul going face to face with his great rival. Deftly out wide. Vieri looks to get on the end of this. Neymar. Well timed, excellent interception. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's wonderful alertness. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Brazil clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. De Bruyne. De Bruyne.
And here's Cruyff. Genuine physical edge about this game. He's had a shot! Well, now it's a race for the ball. It's their second corner of the game. And now a sudden chance to counter. I was going to be disappointed with that. And this is... It's roll! He should have put that one away. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. No messing about, just bludgeoned away. That's a throw. This usually is the time teams go into conservation mode. Pele. Oh, that's fabulous. Tries a shot! No mistake! We thought it was over! It's all square once more! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. പക്ഷെ ആരും എന്നോട് ഇതേപോലെ ഒന്നും ചോദിക്കണമെന്നില്ല, അതാണ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തുടങ്ങി കിട്ടിയ പിന്നെ അതിനോട് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് പോയല്ലോ. പിന്നെ തുടങ്ങി കിട്ടാൻ ആരും ചോദിക്കും. We have got changes here from both sides, in fact. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. He's on it, can he get away? And that will be it. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all... അസോളൊക്കെ നല്ല സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്കയുണ്ട്. അസ്കർ 8 മണിക്കൂർ 10 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കലുണ്ട്. ആ 10 മണിക്കൂർ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നല്ല രീതിക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ്. 12 മണിക്കൂർ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരേ ടാർഗറ്റും ഇതൊക്കെ വെച്ചും മറ്റേതും മറിച്ചതും അങ്ങനെയാണ്. ഫോർലാൻഡ് സ്റ്റാർട്ടർ സെറ്റ് വന്നു മിസ്രോ. ഫോർലാൻഡ് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഒരുത്തം വീഡിയോ എടുക്കുക വെറുതെ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇട്ടേക്കാരല്ലേ. അറിയില്ല, നോക്കി നോക്ക്, ചിലപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പോയി വ്യാഴാഴ്ചക്കല്ലേ വരിക, അല്ലാത്ത ദിവസം വരുമോ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവരൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് മറ്റേ സിൽവർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫോർലാൻഡ് വന്നിട്ടില്ല. ആളെ കളിയാക്കിയതാ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടേനോന് മറ്റേ ഫോർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓലെന്താ പറയുന്നത്, എന്താ സൈക്കോളജി വെച്ചാൽ അന്നാ ഫ്രീ കൊടുത്തില്ലേ, ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടനൊക്കെ ഫ്രീ കൊടുത്തില്ലേ, അതിൽ ഫോർലാനും ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഓന് സംഭവം കണ്ടിങ്ങാണ്, നമ്മൾ പോയി കണ്ടില്ലേ. 32K സബ് കിട്ടിയിരുന്നു എനിക്ക്.
ഇംഗ്ലണ്ട് 147 ആൾ ഔട്ടായിട്ടോ. ഇപ്പൊ ശ്രീലങ്ക 22-ന് 4 പോയിക്കണം. എന്റെ എഴുത്ത് തീരെ പോരല്ലേ, ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയത് അത് തമ്പനയില്ലേ. നമ്മേ നോക്കി പഠിക്കുക ഓരോ കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ നേരെ പോയി നമ്മളിപ്പോ മണി പോലെ ലൈവ് ഇടണേലും നല്ലത് നമ്മ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാം. ഞാനെന്താ വെച്ചാലേ വ്യൂ അതിലെ വ്യാഴാഴ്ച അല്ലാത്ത നമുക്ക് 8 മണിക്കൂർ 10 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് 8 മണിക്കൂർ പോലും വ്യൂ കിട്ടാനുള്ള വേറൊരു ചിലപ്പോ ഇതിന് സംഭവമായിരിക്കും. അവൻ ഇരുന്നിട്ട് ചിലപ്പോ ഈ സമയം കൊണ്ട് 19-16 മണിക്കൂർ കിട്ടുമ്പോ അതിനർത്ഥം അവന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടുതലുണ്ടല്ല, നമ്മളിൽ എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ നോക്കുക. അല്ല മറ്റേ ഇതിട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്താ മാറ്റാതെ വെച്ചാൽ അത് ഇട്ടിട്ട് വ്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്തിക്കണ്. 200 വെച്ചാലേ ഞാന് കാര്യം പറയാ, ഈ പറഞ്ഞ എന്നും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മ. ഇന്നിട്ട ഷർട്ട് തന്നെ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഇടൂല. കാരണം വെച്ചാൽ അതാകെ ഇതായിട്ടുണ്ടാവും, ടെന്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, വേഷം പടഞ്ഞാടിയിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയിലും. കാരണം ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച അപ്ഡേറ്റ് ഉള്ള സാധനം. അപ്പൊ എന്തിനും ഒരാഴ്ച കൂടുതൽ സെയിം കമ്പനിയിൽ തന്നെ വെക്കണം, ഒരാവശ്യമില്ല ഇതിന്റെ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിവിഷൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ. തിങ്കളാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച ഞാൻ വേറെ ഇടല്, മറ്റേ ഇത് അല്ല മറ്റേ പിന്നെ റാങ്ക് പുഷിന്റെ ലൈവ് നമ്മളറിയാവുന്ന ഒരുത്തൻ ലൈവ് കാണുമ്പോ ഇത് ഇന്നിട്ട ലൈവ് ആണോ ഇന്നലിട്ടാണോ കണ്ടാണോ ഇല്ലെന്ന് അവൻ അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കാരണം സെയിം കമ്പനിയിൽ തന്നെ ആയാലും ലൈവ് ആകുമ്പോ ഓക്കെ ലൈവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലൈവ് ആണെങ്കിൽ സെയിം കമ്പനിയിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വലിയ എൻഗേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചും പോകും ചിലവർ. മറ്റേതാകുമ്പോൾ കമ്പനിയിൽ മാറിയിട്ടാണ്, കമ്പനിയിലുള്ള ഹൈറ്റിൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോഴല്ല, ഇപ്പോഴുള്ള വ്യൂവും കൂടിയും കുറയും. പഴയ 20 വ്യൂവിലോട്ട് എത്തുമ്പോ അസ്കർബോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അസ്കർബോക്ക് ഈ പറഞ്ഞേരി അസ്കർബോ പഠിച്ചിട്ടോ ചെയ്തേക്കണ സാധനമല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേക്കണ സാധനമുള്ള പഴയ ഒരു 20 വ്യൂവിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അസ്കർബോക്ക് അത് ഭയങ്കര മടുപ്പായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ എനിക്ക് 0 വ്യൂ എന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങിയാണ്. എനിക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ 0 വ്യൂ 5 വ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് RP കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ. ഞാൻ എന്തായാലും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി. എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിക്ക് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിപ്പോൾ ആരെന്നാളെന്നുള്ളത് കമ്പനിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഈ RPയിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കാന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ, അതായത് RP കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ആ കമ്പനിയിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. TV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഗ്യാങ്ങില്ല, അവർക്ക് വരെ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവരെൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരവരെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ സബ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഫുട്ബോളിൽ. So bring it on. Hike expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, down the years, of course, Argentina have produced some of the greatest striking talent ever, and Gabriel Batistuta embodies that. Yeah, he does. And in terms of out-and-out goal-scoring centre-forwards, I can't recall much better. So you fancy him to score today? I would think there's an extremely good chance. Looking for the run. No, that was never going to make it. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Bumps him off it and wins back the ball. Cristiano Ronaldo. That ball looks a good one. He has found the way through. Oh, what a crossbar comes to the rescue. Goal! Borussia Dortmund!
Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Yeah, he showed great reactions there. Right play. Shoots! Mateus, that's an imaginative pass. Oh, that pass isn't the best. Rijkaard. That's a sharp pass. And here's Cristiano Ronaldo. Ferdinand does really well to win the ball there. Mateus. Now, can they get him away? He's found the way through. Quality ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's picked his way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Tries to play it through. Maldini, always a very imposing presence at the back. Passes coming off in quick succession here. And this is Messi. That's very neat. And Messi! He's beaten the keeper, but hit the post. Maldini getting this one clear. ഉണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. And he's been shifted off it. And here's Azar. And it's Neymar. And it's made its way to... Goes for a shot! And he's there to get it away. Aims beyond the defence. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Mateus, a header! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Toure makes the interception. And there's his chance to lead the counter. Tries to pass it through. And this is Messi. Oh, that's fabulous. Chance, surely! It's there! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to... Takes the shot! And he was there to get a vital touch. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Size really matters, and it's time to make it matter now. Neymar goes short. And a chance! It's run loose. Who's going to get there? O'Shea. Borussia Dortmund applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but, of course, the returns can be terrific. He's in a great position here. No way through there. Shot a goal! So what can they make of this? That has ended up in no man's land. And it's Batistuta. Eto'o, looking to play him in. Hasebe calmly anticipates. And no, that is pretty much it. And he's decided to go for it. Now that looked awkward, but he had a good crack at it. Batistuta, now it's Messi. Neymar just eases him off the ball. Neymar plays it in. The referee has given a corner. It's their second corner of the game. Neymar with the short one. Now it's Pelé. O'Shea is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And that is going to be the final action of the first half.
Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. And that's the start of another 45 minutes. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it. Neymar! Well timed, excellent interception. Yaya Toure. Gattuso. Well, that has not gone well. And that's the end of that. It all started well enough. Oh, good-looking ball. Gets a good foot in there. Gattuso. Gattuso charging forward, the ball at his feet. And the shot! It's in! The second half off to a spectacular start. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. Barcelona get themselves back into contention. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play, because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Rijkaard. Now it's Cristiano Ronaldo. Stood up well to him there. Barcelona have certainly changed the dynamic, but I'm not quite sure whether we're going to get patience or impatience now. That is good alertness. Yes. Lovely pass, but can he get there? Can he finish? Oh. Really well taken goal. Barcelona are back in business. He has given that the lot. Bang! Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. We have ourselves... It's Cristiano Ronaldo! Oh, split-second reaction. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Martinez clears. Just about winning shooting. And it's hit the woodwork and out. O'Shea. Batistuta. He's gone forward. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Gattuso spots it and intercepts. Pass somewhat off target. Azar. O'Shea. Played down the flank. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Cristiano Ronaldo. Oh, good read. That was well played, well stopped. Looking for options for movement. And the finish! That's just playing it safe and simple. Pele looking sharp there. It's a pretty loose pass. Oh, he's going to be disappointed with that. Can he get on the end of this? Neymar. Good running, strong and purposeful. It's Batistuta. O'Shea. Messi. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. An instinctive delivery. And it's Azar. And he's well positioned. Batistuta! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Batistuta has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Batistuta. Neymar. It's Neymar!
And no, he couldn't find the finish. അവരെത്ര ബിറ്റ് റേറ്റ് കാരണം ഈ 60 ബിറ്റ് 6000 മേലെ ബിറ്റ് റേറ്റ് അല്ല 10000 ബിറ്റ് റേറ്റ് ഇട്ടാലും 6000 എടുക്കുള്ളൂ. അത്രയും ഉള്ളൂ. അതങ്ങനെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വേറെ എത്ര എടുക്കണത് പോകാനുള്ള അതന്നെ ഇതായിട്ട് വരുന്ന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു വേറെ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടുന്നത് കാര്യമില്ലാണ് അതായത് ലോങ് ഇടണ അതന്നെ പിന്നെ ഷോർട്സിന് വരുന്നുള്ളൂ. ആദ്യം എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചില്ല. ലാസ്റ്റ് വെച്ച് എത്ര MBBS ചോദിക്കുക ഞാൻ റോഡ് പറഞ്ഞു. Corner number 3 coming up. They've played it short. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Big chance! Oh no, that could be a costly miss. Borussia Dortmund get their 4th corner. And it's been taken short. No messing about, just bludgeoned away. Well, he got rid because he was under pressure. Engages and forces him off the ball. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. He's dealt with that really well. Haaland. O'Shea. Roberto Carlos. Roberto Carlos delivers. Nice and easy for the goalkeeper. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Roberto Carlos. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Oh, that's a key interception. And that's that. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. So what do you take away from it all, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the cards. So overall, I don't think anyone... ഞാൻ എന്തായാലും വൈകുന്നേരം സ്ട്രീം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഷോർട്സിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കും. ഈ ഫുട്ബോൾ എങ്ങനെ രണ്ടു അതിൽ സ്ട്രീമിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി. സ്ട്രീമിൽ ആപ്സിലോ? എല്ലാം ഉണ്ട്, നെറ്റും ഉണ്ട്, തെക്കും ഉണ്ട്. ലൈവ് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ലൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ രണ്ടിലും ഒരേപോലെ പോവോ? ഷോർട്സിലും മറ്റേലും നോർമലിലും പോവോ? ഒരേപോലെ. എപ്പോഴാണ് വിളിച്ചത്? 6 മണിക്കൂർ മുമ്പ് കാലത്തെണ്ണോ നല്ലത്. കാലത്ത് വിളിച്ചാണ് നിന്നെ. അസ്ത്രപോനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കണ്ണമ്പ്രോ അല്ലേ? അത് രാവിലെ വിളിച്ചതോ? ഞാൻ കാലത്ത് ഉറക്കണ ഫോൺ എടുക്കാറില്ല. ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കയറുള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ കേസും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ പുള്ളി എടാ പുള്ളിക്ക് വ്യൂ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് 5-6 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പുള്ളി ഷോർട്ട് സ്ട്രീം ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയില്ലേ. അല്ല മണിക്ക് അടിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആകെ 5 വീഡിയോ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കൊറ്റവും ഗുണം പറയണ ഏരിപ്പോ അതിലോട്ടെ. അല്ല റമീസ്രോ, ഇപ്പൊ ഷോർട്സിൽ വാച്ച് അവർ മറ്റവർക്ക് കൂട്ടോ? മറ്റേ ഇത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് എനിക്കറിയണ്ടേ.
റസിൻ മുഹമ്മദ് കളിക്ക അപ്പ കളിക്ക ബ്രോ ഇപ്പൊ കളിക്ക ഞാനൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്താണ്. എന്താണ് വിവരങ്ങളൊക്കെ സുഖല്ലേ? ഷോർട്സ് ലൈവില് ഇത് കിട്ടുമെന്നല്ലേ? പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ല അത് റമീസ് റോക്ക് ആണെങ്കിലോ മറ്റേ ഈ മനുഷ്യ ഇതായത് മോണിറ്റൈസ് കഴിഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിലോ വാച്ചോറ് വരും. മറ്റേ ആഡിന്റെ പരിപാടി എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയാത്തത്. ആഡിന്റെ ഞാൻ നോക്കി, ആഡിന്റെ ഞാൻ പ്രാവശ്യം ഇട്ടപ്പോ ആഡ് വന്നു. അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്ത് സംഭവം എനിക്കറിയില്ല. അത് ഇനി റവന്യൂ ആഡ് ആണോ അതൊന്നും അറിയില്ല. റവന്യൂള്ള ആഡ് വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസേർഡ് ആഡ്, രണ്ട് ടൈപ്പ് ആഡ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്പോൺസേർഡ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ നീ ഒരു ഓക്കെ 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 അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പരിപാടി. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ. ഏത് എക്സാം മോഡൽ എക്സാം ആണോ അതോ മെയിൻ എക്സാം ആണോ? കുട്ടിന്റെ പീരിയഡ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വരും. പച്ചവറൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങളത് നാശാവും, ചാനലിൽ നശിപ്പിക്കും അത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫുള്ള് സ്പാമിലോട്ട് പോകും വ്യൂസ് ഒക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോർമൽ ലൈവ് ഇട്ടാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂസ് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ശരിയല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്നും ശരിയല്ലെന്നോ മോഡലിന്റെ? അത് കുഴപ്പമില്ലടാ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മോഡൽ എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടഫ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ എക്സാമിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മോഡൽ എക്സാം ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ എക്സാം സിമ്പിൾ ആയിക്കാരും. അത് വെക്കാനായിട്ട് ഗെയിമിംഗ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഏറ്റവും നല്ലത് മറ്റേതല്ലേടാ, 1 കോടിയുടെ വീട് പണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വിചാരിച്ചത്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. So off we go then. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of. Chance for a shot! Well, he should have done better, and he knows it. And that's put paid to a promising move. And that's Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. Short changes him with that pass. Great vision.
Just eases him off the ball. Pele going face to face with his great rival. Build up. Speed build up. Vieri unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Roberto Baggio. Can he get on the end of this? Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Mateus is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. And he's decided to go for it. And that is certainly not what he had in mind. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. ഇല്ല, പക്ഷെ അയാൾ എന്തോ ഫോം കൊണ്ട് അവസാന കാലമായിട്ടുണ്ട്. അയാളെ പറ്റി ഇപ്പൊ ന്യൂസ് ഒന്നും കേൾക്കണില്ലല്ലോ. അയാൾ യുവേലല്ലായിരുന്നു ആദ്യം. Borussia Dortmund look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter. And Park Ji-sung! And that is doing no harm at all. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. And that's been won straight Such back. good technique. Picked out David Villa! It's loose and there's a race for the ball. Yaya Toure. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. And here's Vieri. And he's quick to snatch it back. Nakata. Hazard. Well timed, excellent interception. Pele. Mateus, who's set up one goal so far. No, that's been intercepted. Approaching the half-hour mark. And it's Nakata. And that interception was most necessary. Borussia Dortmund finding their passes. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Yaya Toure. Now it's Vieri. He's picked his way through, and this is Pele. It is a corner, and we have our very first corner. And they've got rid. It's a really well-measured ball. And across it goes. And it's kept out by a stubborn defence. And now they can... Chance surely! It's in! 2 up now, and they are cruising. Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Barcelona are... And the finish! It's their second corner of the game. And that has been cleared. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Nakata. Hazard. Nakata. Oh, that's well spotted.
Played into space. That is ended up in no man's land. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Added minutes has been indicated. Nakata. Drive, shapes to shoot! ഈ സുജിത് പട്ടന്റെ And he looked every bit the assured keeper there. Villa really must be thinking what he has to do to score there. That's been cut out, well played. And there is the half-time whistle. How's the first half compared with your expectation? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Barcelona in control at half-time, 2-0. ലോങ് ഷോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഷോട്ടില്ല ഒരെണ്ണം ഓടണം ഞാനേ അത്ര കാണിച്ചാലേ ഉള്ള വെടിയും തിരിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു Here we go again. Pele looking to add to his goal. Mateus. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Gattuso produces the perfect tackle there. Oh, well played, well played. Park Ji-sung. Passing is crisp and sharp. And it's Azar. Azar running with the ball. And that has put paid to that. Mateus. And this is Ibrahimovic. Rijkaard. Nakata. That's a sharp pass. Robertson cuts out the pass. Pele. And here's Ibrahimovic. Tonali. Early stages of the second half, and still 2 between them. David Villa. Yaya Toure gets a foot in and wins the ball. Oh, good read. That was well played, well stopped. And here's Azar. That is lovely. And he's had it nicked away. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's shifting through the gears here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Stood up well to him there. Deftly away. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, that's fabulous. Oh, no, that was never going to make it. Ibrahimovic is onto it in a flash. Caceres powering forward here. No way through, so back it comes. Nakata really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn.
Substitution for Borussia Dortmund. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Adriano really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Hazard. Decent chance! Oh, crossbar! Substitutions taking place. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Just about up to 75 minutes. Great ball, and he's in here. He's dealt with that really well. And the pass is intercepted. Rui Costa. Looking for options for movement. Oh, he's been caught napping. Delivered across. Expertly cut out, really nicely done. Mbappe, now looking to orchestrate a counter. And here's Stoichkov. Caceres. Barcelona have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. There's a sharp little ball here. Gattuso is fouled. Well, that's a booking, always looked it. Hazard. It's Park Ji-suk. Now Mbappe. Threads one in. Ferdinand gets across to intercept that. A lot of space here, a real opportunity. Caceres. He's had a fair tumble under that challenge. Stoichkov. There they go, hunting again. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Oh, he's done very well to take that back. And it's Tonali. And that has been clubbed away. And time is up. Barcelona are chirpy, cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout, and their tactician-in-chief can draw great satisfaction from it. Your reflections then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions. അതെങ്ങനെ ഓഫ്സൈഡ് ആവുന്നേ? എംബാപ്പെ എന്നെയും ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയതാണല്ലോ. മനസ്സിലോട്ട് വെൽഡൺ മൈ ബോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നത്. മനസ്സിലോട്ട് പിരിക്കാൻ വെക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലല്ല, ഗോളടിയോടടിയാ. ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഗോൾ അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റ് അടിച്ചോ ഹരി കിട്ടും. ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങാ. ഇതിൽ നമ്മള് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടാ? ഞാൻ പ്രൊഫഷണലിട്ട് കളിക്കുന്നേ. അതിലൂടെ വെക്കും മാത്രം അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചരിത്രം പ്രൊഫഷണലിലെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫഷണലത്തെ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ടോപ്പ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല ഇതിനകത്ത് കൂടുതലാ. പിന്നെ ഓരോ ഗെയിമിലും ഓരോ വ്യത്യാസമില്ലേ? ഒരേ റാങ്കിലെ മനസ്സിലാവും.
പേര് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും ഒരു വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും ആ സാധനം. പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ അത് മാത്രല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റിംഗ് എന്താണ്ടൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് പേര്. മറ്റേ ഇതേപോലെ ഫിഫ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം ഓൺലൈൻ 1-2 പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ലീഗ് മാച്ച് കളിക്കുമ്പോ ഇതേപോലത്തെ നമ്മളെ ഗോള് നമ്മൾ ജയിക്കും തോറും നമ്മളെ ഡിഫിക്കൽറ്റി കൂടി കൂടി വരും. പിന്നെ തോറ്റാ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇതാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫുട്ബോളിൽ പിന്നെ ലോങ് റേഞ്ച് എങ്ങനെയല്ല അടിച്ചു കയറ്റാൻ പക്ഷെ ഇതിലൊരു രക്ഷയില്ല. അത് കറക്റ്റ് പവർ അറിയണം എങ്ങനെ കയറുന്നുള്ളത്. വാൽവർട്ട 2 ഗോൾ അടിച്ചു, 1 ഗോൾ ഞാനല്ലേ അടിച്ചു. പിന്നെ എങ്ങനെ അവന് 10 റേറ്റിംഗ് നടക്കൂല മോനെ. നിങ്ങൾക്ക് 10 റേറ്റിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ വിടൂല, അത് ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. വലിയ ടീം ആകുമ്പോ ടഫ് കൂടിട്ടാ. ഇതിനായിട്ട് മാനേജർ മോഡ് കാരണം ട്രാൻസ്ഫർ, ലോൺ പ്ലെയർ, സ്കൗട്ടിനയക്കല് സെറ്റാണ് മാനേജർ മോഡ്. എന്നാണ് വൈകുന്നേരം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ആദ്യം കുറച്ച് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടേ അടുത്ത ഗോട്ടാവട്ടെ. പയ്യെ മതിയാ പറഞ്ഞതാണ്. 18 വയസ്സാണ് ക്യാരക്ടർ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോ. 18 തന്നെ. ഇടികൂടി മൂത്ത് നടക്കും. സിഫു വിളിച്ചിട്ടില്ലേ? സിഫു വിളിച്ചിട്ടില്ലേ? സിഫു അണ്ടാറം ഇടികൂടി ലാസ്റ്റ് മൂത്ത് നരച്ചിട്ടാണ് ചെല്ലണത്. അത് പിന്നെ എനിക്ക് ആ സാധനം ഒരു നാക്ക് കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ യങ്ങർ ഏജിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എത്തിയട്ടാ. യങ്ങർ ഏജ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എത്തിയ കുറച്ച് രസമാണ്. ഡാമേജ് കുറവാന്നുള്ളൂ മറ്റേ ഇടിക്കുമ്പോഴേ. പക്ഷെ വയസ്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന ഡാമേജ് കൂടും. അതെ, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം കൂടും, ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം കൂടും. തിരുപ്പിടുത്തി മിശ്രോ ഞാൻ പോയി വരാം. നോമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജിമ്മൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഞായറാഴ്ച അല്ലേ. നോമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. എന്റെ മോനെ സ്കില്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കിണ്ണ സാധനം അടിച്ചു കൊടുത്ത്. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പൊ ലൈവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? വൈകുന്നേരം 7 മണി 7:30 ആകുമ്പോ എത്താം. അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിപ്പോ ലൈവ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണ്ടേ.